ஸோ கைஸ் நாங்கள் இப்போ வீடியோவில் போய் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சைபர் பங்க் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதா சொல்லி கடைசியாக நமக்கு பல்பு குத்துட்டானுங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா December 10 ஆக்சுவலாக நேற்றே வந்து ஒருத்தர் லைவில் பார்த்துட்டு சொல்லியிருந்தார் December 10 தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு. இதை ப்ளே பட்ட முடியவே இல்லை. நானும் சைபர் பங்க் தான் விளாட்லான்னு பார்த்தேன். பட் சைபர் பங்க் வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணலை. ஸோ வேறு வழி இல்லை. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி ரொம்ப எதிர்பார்த்த சைபர் பங்க் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. ஆக்சுவலாக ஒரு சில யூடியூப் எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னு தெரியல. எல்லாத்துக்கும் ஒரே டைமுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஹாய் தமிழ் கேமிங் ப்ரோ, ஹாய் முகமது ஃபஹீம் ப்ரோ, அதான் தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஃபேன்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ரோ, நான் அந்தளவுக்கு பெரிய ஆள் இல்லை. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சைபர் பங்க் வந்து எப்போ நாளைக்குங்கிறானுங்க. நாளைக்கு என்ன டைமுங்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலாக PS4னால் நமக்கு டைமராவது ஓடும். இல்லை டைமரும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு வந்து போட்டிருக்காங்க. ஆனால் நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து விஜய் விஜயான்சன் ப்ரோ வெல்கம். ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறானுங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு எப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக சைபர் பங்க் வந்து டிலே பண்ணதுக்கு காரணமே எல்லா பிளாட்ஃபார்முக்கும் ஒரே டைமில் ரிலீஸ் ஆனது தான். அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஆக்சஸ் கிடச்சின்னு தெரியல. ஆனால் ஐஜிஎனே வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, நேற்று ரிவ்யூ பார்த்தேன், அவங்க கேம் பிளே வந்து ஷேர் பண்ண விடலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தானுங்க. பட் ஆனால் எப்படி வந்து இவங்க மட்டும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க, நமக்கு ஸ்ட்ரீம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது தான் எனக்கு ஒரு கவலை. வணக்கம் மாதேஷ் ப்ரோ. ஸோ வந்து விச்சர் வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் கேம் பிளே போகிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த கேம் பிளேலாம் நான் ஆக்சுவலாக போட்டுட்டேன். சும்மா திரும்பி விளையாடிட்டு தான் இருக்கேன் நான். ஸோ ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான கேம் பிளே சைபர் பங்க் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது மாதிரி இருக்குன்னு சொல்ல வரல. நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா, லைக் இதை ஒரு ஜானராக எடுத்துக்கலாம். ஆர்பிஜி ஜானரு. இதில் இருக்கிற சாய்ஸஸ் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி கேம் போகும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். ப்ரோ அட்டை பெரிய யூடியூபர்ஸ்லாம் இயர்லி காப்பி வந்திருக்கும். நமக்கு இன்னும் 4 ஹவர்ஸில் வருமா? ஐயோ 4 ஹவரா? சரி, அப்போ நாளைக்கு தான் பண்ணும் போல இருக்குது. நாளைக்கு வேலை இல்லைன்னா கூட பண்ணலாம். பட் வேலை இருக்குது, நைட்டு தான் பண்ணணும். ஸோ எனிவே நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி வந்து இட்ஸ் நாட் அ சேம் கேம் பிளே. எவ்ரி சேனலுக்கும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கேம் பிளே இருக்கும். தலையில் அடிச்சிடுவேன் போடா பேசாமல். தலையில் மூளையில் மூளையில் தண்ணி இருக்கான்னு கேட்குறான். நானே கடுப்பில் போயிருக்கிறேன். ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ஷிஃப்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறி வரும் ப்ரோ. நான் வந்து இப்போ ஒரு சப்போர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கேன். 24/7 சப்போர்ட்னால சப்போர்ட் ஃபீல்டில் இருக்கேன். அதனால் ஸோ அதனால் வந்து இதாகும். சரிங்களா? கொஞ்சம் டைம் மாறி தான் வரும். இப்போ இந்த மாதம் இப்படி போடுறேன், அடுத்த மாதம் கொஞ்சம் ஏர்லியாக போடுவேன். 5 மணி 6 மணிக்கு போடுவேன். ஸோ ஆனால் நான் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன். லெட்ஸ் சி. பட் எனக்கும் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம வந்து சிரியை தேடி வழக்கம் போல் இன்னும் சிரியை ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு. இருந்தாலும் சிரியை தேடி நம்ம நோவாகிரலில் சுற்றிட்டு இருக்கோம். இந்த இடத்துல வந்து இருக்காங்கன்னு சொல்லி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்குது. டேண்டலின்ங்கிறவன் தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே. சண்டை நடக்குது. சண்டை நம்ம இருக்க போய் சண்டை. டேய் ரொம்ப கோக்கர்னா இருக்கா நம்மளோட. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் குமார் ப்ரோ, வெல்கம். ஹாய் மோகன் பிரசாத், எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேய் நான் தான்டா. With your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local color. I wasn't going more than a moment. Long enough for them. Hi Karpak Vasan bro. Hi Aditya Rakesh. All right. Time for some spring cleaning. அடி வாங்கி திருத்தல. Here to join me? வரண்டா. With pleasure. சண்டை தான் நமக்கு மெயின். ஏய் நீ மட்டும் இப்படி கத்தி எடுத்த, என்னால் கத்தி எடுக்க முடியல. ஏய் கத்தி எடுக்க முடியல. ஏய் எங்கடா ஓடுற? Reminds me of our days of yore. Yeah, almost like we never left Bergen. டேய் இருடா அதுக்குள்ள அடிக்கிற. போடு இன்னொருத்தங்க போடு. ப்ரோ இல்லை ப்ரோ, நான் ஆக்சுவலாக மெயினாக சைபர் பங்க் தான் வந்து நான் லைவ் பண்ணணும்னு இருந்தேன். ஜஸ்ட் ஒரு ஜிஸ்ட் ஆஃப் கேம் பிளேங்கிறதுக்காக தான் விச்சர் தீ பண்ணுறேன். சைபர் பங்க் தான் ஃபுல்லாக இந்த மந்த் ஃபுல்லாக. நோ அதர் கேம்ஸ். GTA 6 ப்ரோ? ஆக்சுவலாக அதான் ப்ரோ, என்னோட டேட்டா வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு. என் ஹார்ட் டிஸ்க் 2 TB வர்த் ஆஃப் ஹார்ட் டிஸ்க்கு போயிடுச்சு. அதனால தான் லைவ் பண்ணலாம் நேற்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன்.
Something worrying you? Yeah, Siri தேடிட்டு இருக்கேன். இன்னும் தேடிட்டு இருக்கேன். It's about Siri. So I know she came to Novigrad. bro, GTA 6 release ஆல bro காமெடி பண்றீங்க. GTA 5 தான் GTA 6 ன்னு போடுறீங்களா? Be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? மண்டல பாத்தீங்களா கீரிபுல 10 இருக்குது. Hiding probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the wild hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. ஓகே ப்ரோ, பட் ஆனால் நமக்கு வேலை இருக்குது, அவங்களுக்கு டைம் இருக்குது, நமக்கு வேலை இருக்குது. ஸோ அவங்க வந்து டெடிக்கேட்டாக பண்ணுறாங்க, நம்ம வந்து நமக்கு சோறு முக்கியவே, வேலை பார்க்கணுமே. ஓகே, டேண்டலின் எங்கடா இருக்கான்? Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Not just well returned as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale. What do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. So டேண்டலின் எங்க இருக்காருன்னு தெரியலன்னு சொல்றாங்க கீரிப்புள்ள மண்டையா. Find something that'll put us on his trail. So நம்ம வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வைக்கணும். I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. கேள்விப்பட்டேன். ஆக்சுவலாக நம்ம என்னன்னா ஒரு நிமிஷம் நான் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிறேன். மெடிடேஷன் பண்ணால் தான் வந்து ஹெல்த் ரெக்கவர் பண்ண முடியும், எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல். என்னன்னா ஜிடிஎஃப்ஐ வந்து லாஸ்ட் அப்டேட் விட்றாங்க, நான் வந்து திரும்ப ஜிடிஎஃப்ஐ அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணணும். என்ன அடுத்தவங்க லெட்டர்லாம் எடுத்து படிக்கிறேன், பொறுப்பு இல்லாமல். டேய் டேய் கருவை பிடிச்சவரே. ஸோ ஆக்சுவலாக அதான் ப்ரோ நான் சொல்ல மாதிரி நல்லா இருக்கேன் ரியாஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? From the finest vineyards, every last one. சரக்கு இவ்வளோ பெரிய பேரல் வச்சுருக்கான். டேண்டலியான். ஆக்சுவலாக நான் செட்டிங்ஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஏதோ லெட்டர் இருக்குது, இந்த லெட்டர்லையாவது அவனை பற்றி அவன் நோட்டு. சாரி. 10 barrels of Toussaint dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. ஆமா bro, Cyberpunk so sad. It says planner. என்னது? The rich dandelion and planning strange to look at the man serious about this business. சரி நம்ம இதே போடுறோம். ஸோ அதமா இப்போ சாய்ஸஸ் வருது பார்த்தீங்களா? Besides anything he wrote here. ஸோ சாய்ஸஸ் வருது பார்த்தீங்களா? அந்த சாய்ஸஸ் தான் நம்ம வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சைபர்பங்க்லேயும் வந்து எங்கே வந்து இந்த சாய்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு தெரியாது. வாங்க யூனிஸ் கேமர் ஞாபகம் இருக்குது ப்ரோ, பிகாஸ் மற்ற கேமர்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் பேட்ச் விட்றாங்க, பக் ஃபிக்ஸ். வரும்போது நல்லா வந்தால் சந்தோஷம் தான். நேரத்துலேருந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு, என்னன்னு தெரில. இப்போ டேண்டலின் கடைசியாக எங்கெல்லாம் போயிருக்கான்னு சொல்லி இந்த லெஜரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இந்த லூசு பிள்ளை தேடி ஆக்சுவலாக சிரி வந்து ஸ்கெலிகால தான் இருப்பா, உயிரோட தான் இருப்பா. தட்ஸ் வை சைபர்பங்க் லேட்டாக, ஆனால் குட் திங். ஆமாம், நல்லதுலேயும் ஒரு கெட்டது, கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது. தட் குட் ஹெல்ப். Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps. Fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. So, Che? Zoltan, wait. This is in verse. In verse now? You figure that's unnatural because... Wonderful. ஆளோட பெருசாக ஒரு ஈட்டி வச்சு கோடாலி வச்சிருக்கோம். உன்னை தூக்குறதுக்கே தனி சத்தம் வேணும். Right, yeah. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. இப்போ திரும்ப திட்டுவீங்களா? ஏன் ப்ரோ பிளான் பண்ணி யாராவது ஆளை கூட்டு வர போறீங்களா? அந்த அளவுக்குலாம் ஒர்த்து இல்லை, நம்மளே உங்களுக்கே தெரியும். வைஜனுக்கு நிறைய பக்ஸ் இருக்குது. இப்போ டே 1 பேட்ச் ரிலீஸ் ஆமாம், ஆக்சுவலாக டே 1 பேட்ச் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா காலையிலேருந்தே டவுன்லோடிங்னு வந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் என்ன டவுன்லோட் பண்ணுறேன்? டேய் மண்டையை குத்துறேன், துப்பிக்கிட்டே இருக்கு, மூக்குழிதா. ஸோ ஏன் டவுன்லோடிங் காட்டுதுன்னு தெரில. இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரீட் டேண்டலின் பிளேனர். டேண்டலின் பிளானட் நான் எப்படி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஐட்டம் இதான் படிச்சாச்சு.
நம்ம வந்து சிட்டி ரோபோ மாதிரி சும்மா ஸ்வைன்னு படிச்சிருவோம். ஓகே, இப்போ வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பேரையும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. ஸோ இது யார் இது? ஜோல்டன் இங்கே பக்கத்தில் வச்சுருக்கானா? என்ன இது? ஏய், இவனை பற்றி இவன்ட்டே கேட்கணுமா? சி, டேனியல் பற்றி ஜோல்டன்ட்டே கேட்கணுமா? சரி, ஓகே, இவன்ட்டே ஃபஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடுவோம். Still here. Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. இது 10 லைக்கு. யார் கொஞ்சம் லைக்கை பாருங்களா? ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் விஷ். ப்ரோ பேர் தெரியல, சாரி, தப்பா ஃபஸ்ட்டு. மாலி. என்னது? ஆக்சுவலி கிளாட் யூ ஸ்டில் ஹியர், வாண்ட் டு ஆஸ்க் அபவுட் சம் ஒன். ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்ம டேண்டலிங்கிறது ப்ளே பாய். ஸோ அந்த ப்ளே பாய் வந்து யார் யார் பொண்ணெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க பற்றி இவன்ட்ட கேட்கணும். Molly keeps things tidy for the கேம் டெவலப் பண்ண தெரிஞ்சா நான் ஏன் ப்ரோ இங்கே இருக்கேன்? Dandelion's not one. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஃபேன்லாம் சொல்லாங்க ப்ரோ, அந்த அளவுக்கு பெரிய இல்லை ப்ரோ. நான் சின்ன யூடியூபர். In the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. ஓகே, ஸோ அடுத்த பொண்ணை பற்றி கேட்கலாம். மாலி. இது என்ன மரபலாவா? If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. ஓ, சைபர் பங்க் அனிமே கூட கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா? சூப்பர். ஆக்சுவலாக விச்சரோட சீரீஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? விச்சர் சீரீஸ் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் விட்டாங்க. அது வந்து ஆக்சுவலாக அடல்ட் சீரீஸ் தான். ஏன்னா அவங்க இதுலேயுமே நேக்கட் சீன்ஸ் இருக்குமே, அதுலேயும் நேக்கட் சீன்ஸ் இருக்கும். கெட்ட வார்த்தையிலே பேசுவாங்க, ரொம்ப வயலன்ஸாக இருக்கும், தலைவட்டெல்லாம் காட்டுவானுங்க. ஸோ ஆனால் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குது விச்சர் சீரீஸு. அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செமையாக இருந்துச்சானா. அது புரியாது, ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தா புரியாது, 2 ரூபா பார்த்தா தான் புரியுது. CD Projekt RED, CD Projekt மல்டிப்ளேயர் டெவலப். ஓ, அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்களா? ஓகே. டெவலப் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும், பட் ஆனால் டெவலப் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. இந்த டேண்டலிங் ப்ளே பாய். ஹாய் ஜஸ்டின் ஃப்ராங்க். ஹாய் மோகன் பிரசாத் ப்ரோ, வெல்கம் பேக். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த டேண்டலின் ப்ளே பாய் வந்து இருக்க பொண்ணுங்கள்ட்டலாம் பேசியிருக்கான். அந்த பொண்ணுங்கள்ட்ட கேட்டால் டேண்டலின் எங்கே இருக்கான்னு தெரியும் சொல்லி ஜோல்டன்ட்ட வந்து ஒரு பொண்ணாக பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாம் ப்ரோ, ஆக்சுவலாக என்னோட ஹார்ட் டிஸ்க் டிஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால தான் 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க்கு. Dwarfs with Rosavar Atre deemed her go here. Well chosen, eh? அது அடிச்சுக்க முடியாது. கேமுக்கெல்லாம் காடு, காட் ஆஃப் வார். இதுதான் அந்த பஞ்சு. கேமுக்கெல்லாம் காடு, காட் ஆஃப் வார். Had a brief conversation with him at the palace in Vizima. Well, then you've a good notion of the kind of bloke he is. Commissioned Dandelion to tutor Rosa. அசாசின்க்கு வாங்க காசிலேயே நான் சைபர் பங்க் வாங்கிட்டேனே. என்ன பண்ணுறது? சைபர் பங்க் ஆகிட்டு சைபர் பங்காக உட்காந்துருக்கேன். CD Projekt REDக்கு அப்புறம் விச்சர் 3க்கு அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கேம். லைக் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட் காட் ஆஃப் வார் தான் எப்பயும் நமக்கு. பட் நாளைக்கு வரும் கண்டிப்பாக. ஆனால் அது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்கிறது, டெவலப் பண்ணுறேன்னு சொன்னானுங்க, அப்புறம் டெவலப் பண்ணலன்னு சொன்னானுங்க. அது என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா கேமே நிறைய பக்ஸோட வந்திருக்கு. மல்டிப்ளேயர் விட்டா இன்னும் என்னென்ன பக்ஸ் வரும் தெரியல. ஹேக்கர்ஸ் எப்படி வருவாங்க தெரியல, சர்வர்ஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க தெரியல. CD Projekt RED. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one then? Nah, you can have her. You can have her, are you? Why? See, elven beauty is like a young clear wine, whereas I prefer vodka straight up. Okay. Well, உன்கிட்ட பேசுறது போதும், போடிக்குது. No, thanks for your help. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக எல்லாத்தையும் போய் பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து ஒருத்தட்டையாக போயிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கணும். டேனியல் கடைசியாக எங்கே போனோம் அப்படின்றத.
ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் டு த செகண்டரி மெயின் குவெஸ்ட் ஐ டூ த விச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ்னால் மான்ஸ்டர் ஹண்ட் பண்ணுறது. பட் ஆனால் நம்ம லெவலுக்கு இருக்கான்னு தெரியல. முக்கால்வாசி எல்லாமே வந்து நான் வந்து 72ல் இருக்கேன். ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 64லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு விச் ஹண்ட் ஐ மீன் மான்ஸ்டர் ஹண்ட் பண்ணுறதை கொஞ்சம் பண்ணுவோம் நடுவில். ஆமாம் ப்ரோ, விச்சர் 3 வந்து விளையாடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும்னு தோணும். இப்போ இங்கே பக்கத்தில் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சைபர் பங்கில் வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இல்லை. GTA 5 மாதிரி காரை வந்து ஃபுல்லாக தான் ஓட்டணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா விச்சர் 3 மேப்போட பெரிய மேப்புன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் கேம் பிளே வந்து குறைச்சிருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. விச்சர் 3 லாங்கர் கேம் பிளே ஆக்சுவலாக அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து குறைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி ஆக்சுவலாக 45 ஹவர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சைபர் பங்க்கு. பட் 45 ஹவர்ஸ்க்கு இது வந்து வேறு எண்டிங் இருக்குது. அதான் நேற்று ஐஜிஎன்டிவி பார்த்தேன், கிட்டத்தட்ட 7 எண்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸாக. ஐயோ ஓடிப்பீரு. ஸோ இப்போ வந்து அந்த மான்ஸ்டர் ஹண்ட் பண்ணுறதுக்கு இவன் தான் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கான். கான்ட்ராக்ட் போட்ட மண்டையன்ட்ட போய் பேசுவோம். Oh, yeah. Hear about the contract. The contract. Any idea what this monster is? Nay, but proper huge it must be. Slaughtered no less than a dozen wolves. Ripped their guts out, but left lots uneaten. Means malice rules it. Makes it kill. Howls and bellows, nights something fierce. Folk are afeard to venture into the woods, though hunger grips the village. Okay, first வந்து சம்பளம். அதுக்கப்புறம் தான் கிம்பளம். But not for free. ஃபஸ்ட்டு பேசணும். எவ்வளோ நீ எவ்வளோ வச்சுருக்க? 258 ரூபா அவன் வந்து கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கான். நம்ம வந்து 275 ரூபா கேட்போம். அதுக்கு முடியாதுன்னா சரி 300 கேட்டு பார்ப்போம். 300 கேட்டால் கடுப்பாவான். இன்னும் ஒத்துக்கிட்டான். டேய் தெர்றா ப்ரோ. சைபர் பங்க்கு யூ ஃபைண்ட் பர்சன் ஃபஸ்ட் பர்சன் மட்டும் இருக்கு ஒரே ப்ராப்ளம். ஆமாம் ப்ரோ. ஓகே ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நான் அதை ப்ரோ டெட் ஃபார் லெஃப்ட் ஃபார் டெட்டா பண்ணலாம் ப்ரோ. குட் ஹண்டிங் டி இப்போ வந்து அந்த மான்ஸ்டர் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு தெரியல. விச்சரோட மெயின் வேலையே மான்ஸ்டர் ஹண்டிங் தான். இப்போ மான்ஸ்டர் வந்து இங்கே தான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கானுங்க பக்கத்தில் தான். ஸோ குதிரையை கூப்பிட்டு ஓடி போயிடுவோம். எங்கேருந்தோ ஓடி வருது. எப்படி நம்ம குதிரை நல்லா இருக்கா? இந்த மான்ஸ்டர் என்ன மான்ஸ்டர்னு தெரியல. சர்ச் த ஃபாரஸ்ட் யூஸிங் காட்டுக்குள்ளே போய் உங்கள் விச்சர் செஞ்ச வச்சு நீங்கள் உங்கள் மான்ஸ்டரை தேடிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து காட்டுக்குள்ளே வந்து அதுவும் நைட் டைமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா ஒன்றுமே கணக்கு தெரில. இங்கே தான் தேட சொல்கிறாங்க. கண்ணு கெட்ட தூரம் வரைக்கும் ஒன்று இங்கே இருக்கு. Monster wiped out the whole pack. நரி கூட்டத்தை அடிச்சு தள்ளி இருக்கு. என்ன நரியா இருக்கும்? ஒட்டேரி நரி. GTA 5 மாதிரி ஃபஸ்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன்லாம் ஸ்விட்ச் பண்ணுற மாதிரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் பர்சன். ஆனால் அவனுங்க அப்படி வச்சுட்டானுங்க. எங்கடா ட்ராக் இதோட முடியுது? ஓகே இங்கே இருக்குது. சாரி நான் தான் பார்க்கல. அடம் கொய்யால மலை மேலெலாம் ஏறி போயிருக்கு. ஸ்டூபிட் குதிரை தூரமாக போ. ஓகே ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிருக்குது. எங்கே இதுக்கப்புறம் ட்ராக்கை காணோம்? டேய் மரத்து மேலாம் ஏறி போச்சா? எந்த கடை அது? இங்கே சொரிஞ்சிருக்குது. சொறி தேய்ச்சிருக்குது. எருமை மாடு போஸ்டரில் தேய்ச்சா மாதிரி தேய்ச்சிருக்குது. இப்போ அந்த நாத்தத்தை வச்சு நம்ம வந்து பின்தொடர்ந்து போகிறோம். வளைச்சு கூட்டிகிட்டு போகுது. இது ஆக்சுவலாக நம்ம லெவலுக்குள்ளே இருக்க மான்ஸ்டர் தான். அதனால் வந்து டஃப்பாக இருக்காது. பட் எனிவே நம்ம வந்து போர்ஷன் குடிச்சிக்கலாம். போர்ஷன் குடிச்சுக்கிட்டா நமக்கு ஹெல்த்து குறையாது. ஆனால் டாக்ஸிட்டி கூடும்.
ஆமா ப்ரோ இருந்தா செமையா இருக்கும். ஸோ இது என்னதுன்னு தெரியல, யாரும் அடிச்சு போட்டுருக்காங்க. Stinks like fiend shit. Fiend shit. Right. Old and dried out. Fiend's been around a while. Gotta find another way. ஐயோ இதுக்குள்ள போக முடியாது, சுத்தி தான் போகணுமா? சரி காட்டுக்குள்ள எங்கடா நான் சுத்தி போறது? ஆக்சுவலாக அந்த கோயக்குள்ளே போகிறதுக்கு அது வந்து ஹைட்டாக இருக்கனால ஜம்ப் வச்சு போயிடுச்சு. நம்ம போகிறதுக்கு வழி தேடணும்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. என்ட்ரன்ஸு எங்கடா என்ட்ரன்ஸு? இங்கே தான் என்ட்ரன்ஸ்னு காட்டுறீங்க, நான் என்ட்ரன்ஸை காணாமே. ஓ என்னடா அது புளி மாதிரி இருக்குது, இதில் உளுத்தா சித்திர மாட்டேனே. இல்லை சாவலை. ஓகே ரொம்ப இருட்டார் இதே, இருங்க டார்ச் எடுத்துக்கிறேன். ஆடாங்க. ஓகே நான் வந்து குவென்சைனை போட்டுக்கிறேன். குவென்சைனா ஷீல்டு. மிஸ்டர் நரி, ஒட்டேரி நரி எங்கே இருக்கீங்க? உங்களை காணோம். என்னடா செத்து போயிருக்குது? அடா பாவியலா, ஒரு மான்ஸ்டரை கொல்ல வரலான்னு பார்த்தா ஓ அதையே ஒரு மான்ஸ்டரை கொண்டுருக்குதா? சரி இங்கே என்ன வச்சுருக்கேன் பார்ப்போம். இதை படிக்க சொல்கிறேன் தேவையில்ல. Another trail. Track's too small for a fiend though. Both lost loads of blood. ரெண்டும் போட்டு சண்டை போட்டுருக்குதுங்க. ப்ரோ கிரேட்டஸ் ஃபோர்ட்நைட்டில் அவன் கேவலப்படுத்துகிறாங்களா? ஆமாம் ப்ரோ, என்ன பண்ணுற அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க. பேட்டரி இருக்கான்னு பாருங்க டாச்சு. இதுக்கு பேட்டரியில் தேவையில்ல ப்ரோ, காற்று அடித்தா நனைஞ்சிரும். இதுக்கு மேலே கண்டுபிடிக்கிறது எங்கடா இருக்குது? ஓகே என்ன இது? ஆக்சுவலாக ஒரு மான்ஸ்டரை தேடி வந்தோம் நம்ம. அந்த மான்ஸ்டரே வந்து அடித்து நவுத்தி இருக்குது. இன்னொரு அடா பாவிலா. ஆக்சுவலாக என்னது இங்கே வந்து என்னமோ ஊற்ற சொல்கிறாங்க. Pour the bait around the hill. அது எப்படி ஊற்றுறது? என்ன வெயிட்டு? இருங்க வர quest ஐட்டமில் போய் பார்த்தா தான் தெரியும். டேய் ஏன்டா இப்படி அக்க போகிறீங்க? என்னது எதை ஊற்ற சொல்கிறாங்கன்னே தெரியலையே. இதான் இந்த கேமுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கும். கேனரிஸ் இன் சைபர் பங்க் வெயிட்டிங் ஃபார் தட். இன்றைக்கி தான் சைபர் பங்க்கு கிடச்சிட்டு இன்றைக்கி இல்லட்டாங்க. கட்டையில் போகிறவங்க ஆசை கட்டி மோசம் போட்டுறதுல இவங்களை அடிச்சிக்கவே முடியாதுப்பா. ஓகே என்ன இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னே புரியல. இருங்க வரேன். போர் த பெல்ட் அரவுண்ட் த ஹில்லு. ஆனால் என்னத்தை போர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏதாவது ஊற்றணுமா என்ன? இங்கே போர்ஷன்ஸ் ஏதாவது வச்சுருக்கேனா நான்? குவெஸ்ட் ஐட்டம் ஏதாவது இருக்கா? குவெஸ்ட் ஐட்டம் இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஊத்திஃபை திஸ். ஓகே இதாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டேய் என்னடா அது? இதான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கைஸ், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். கண்டே பிடிச்சிட்டேன். இன்னும் இந்த இடத்துல ஊற்றணும். ஊற்றுங்க. ஓகே இந்த இடத்துல ஊற்றியாச்சு, அந்த இடத்துல ஊற்றியாச்சு. ஓய் மேலே ஏறா விழுந்துறாரா? மேலே ஏறா சறுக்காதா? சறுக்கிட்டு இருப்பான் இவனா, கடுப்பாக இருக்கும். ஓகே இன்னும் 2 இடத்துல ஊற்றணும். ஊற்றினதுக்கப்புறம் நம்ம மான்ஸ்டருக்கு வெயிட் பண்ணலாம். மான்ஸ்டரோட வந்து சண்டை போடலாம். இந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சா? ஊற்று. காட் ஆஃப் ஆர் கிரேட்டோஸ் காட் ஆஃப் ஆர் ஃபோர்ட்நைட்டில் லுங்கி டான்ஸ்லாம் ஆடா பாவிகளா. நான் கெரால்ட் மாதிரி இருப்பேனா? தெய்வமே.
எதையும் மதிச்சு அப்படி சொன்னீங்களே சந்தோஷம். ஆனால் நான் அப்பெல்லாம் இருக்க மாட்டேன். போ கெரால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப கேவுக்கு வெயிட் பண்ணுமா? சரி ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே சால் இந்த கேம் வெயிட் இந்த கேவ் என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே போகணும். இனிமே வரேன். டார்ச் எடுத்துக்கும், கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது, ஒரு இருட்டாக இருக்குது. ஓகே ஸோ கேவில் வந்து வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காப்புல, வெயிட் பண்ணுறோம். இப்போ வருதான் மான்ஸ்டர். என்ன அவ்வளோ பெரிய மான்ஸ்டர், அப்பா டக்கர் மான்ஸ்டர். ஏய் என்னடா மூஞ்சி காட்டு, என்னடா கன்றாவியாக இருக்குது, மூஞ்சியே இல்லை. டேய் அட்டோ பாவி, டேய் நான் இழுத்தே போனடா, அதுக்குள்ளே இப்படி அடிச்சடா. ஸ்டூபிட் அடிப்பியா நான் என்ன ரெடியே இல்லை சண்டைக்கு, அதுக்குள்ளே அடிக்கிற சாவு மூஞ்சா பேரு. ஏய் சாவுறப்ப கூட அடிச்சுட்டு சாவுது. ஸ்டூபிட். வெசிபீர் பாய்யா, ஆஹா இதுக்கு நான் கேட்காம இருந்திருக்கலாம். ஹாய் SXSW கேமிங் ப்ரோ, வெல்கம். ஸோ இப்போ வந்து இந்த மான்ஸ்டரை கொண்டாச்சு. கொஞ்சம் அதிகமாக விலை பேசியிருக்கான் ப்ரோ இருக்குது. ஹெல்த்தெல்லாம் குறைச்சிடுச்சு. 300 ரூபா பேசினோம், தலையிலே போடு. நான் கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கிறேன், அப்போ தான் ஹெல்த்து கூடும். கிட்ட திரும்ப ஒரு இருட்டாக இருக்குது. சரி குகைக்குள்ளே இருட்டாக தான் இருக்கும், வெளியே போவோம் நம்ம. கலெக்ட் யுவர் ரிவார்ட். ஐயோ என்ன எகிரி குச்சா ஹெல்த்து குறையுது. சை இதுக்கு தான் ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணவே கூடாது. தேவையா இந்த வேண்டாத வேலை எனக்கு. சரி ரோச், ஸ்டூபிட் ரோச், கமான் ரோச். அடிங்க, மரத்துக்கிட்ட போய் முட்டுற அறிவில்லை. ஹவு கிரியேட்டிவ்ஸ் அலைவ் இன் காட் ஆஃப் வார் 4. அந்த மர்மத்துக்கான முடிவு வச்சு அந்த மர்மம் முடிச்சுன்னு யாரும் அவுக்கவே இல்லை. காட் ஆஃப் வார் 5 இதுலேயே 5லே அவுக்கல, வந்தால் தான் தெரியும். அடுத்த பாட்டு வந்தால் ஏதாவது பேக் ஸ்டோரி இருக்கும். டேய் காசர்ரா, ஓ ஆய் 300 ரூபா கொடுவாய். A chort was prowling the nearby forest. Found itself competing for territory with a fiend, so it turned aggressive. A chort? Fiend? Why they be bothering us? அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. மான்ஸ்டரை கொல்ல சொன்னா கொன்னியாச்சு. Doubt it, but I'll be sure to keep my eyes open, see if there's anything else out there. Cheers then, Witcher. Here, take the purse. All the folk of the village chipped in. Okay bro, நாளை பாப்போம் bro. சைபர் பங்க். Take care now. Take care now. உனக்கு கஷ்டப்பட்டு மான்ஸ்டர் ஹண்ட் பண்ணி கொடுத்தா கொய்யால. ஓகே கேரக்டர் லெவலில் அப்கிரேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. நம்ம வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம். நான் வந்து ஸ்டோன்ஸ்லாம் எதுவும் இன்னும் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கேன். வால்ஸ் இது இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு இதெல்லாம் பிக்சரில் பிடிச்சதே தான். இதே மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சைபர் பங்க் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட்டு சைன் எவ்வளோ இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து எதுக்குன்னா இந்த ஸ்ட்ராங் அட்டாக்குக்கும் குவிக் அட்டாக்குக்கும் அப்கிரேட் பண்ண போகிறேன். ஒன்று பாயிண்ட்டு. ஸோ 4 பாயிண்ட்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஏன்னா ஸ்ட்ராங் அட்டாக்கு ஃபுல்லாக அப்கிரேட் பண்ணோன்னா சுற்றுவானான்னு தெரில. கத்தியத்தை சுற்றினோன்னா சும்மா ஸ்வைன் சுற்றுவான். ஸ்வைங்னு. பட் ஆனால் இதில் சுற்றவே மாட்டேங்கிறான். ஸோ 300 க்ரோன்ஸ் வந்துருக்குது. 300 ரூபா கொடுத்துருக்கானுங்க. கோஸ்ட் ஆஃப் டொசிமா ஃப்யூச்சரில் பண்ணுவீங்களா? வாய்ப்பு இருக்குது, பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக அந்த கேம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர். நான் பண்ணுவேன், மேபி இருக்கலாம். ஸோ அடுத்த மாஸ்டர் கான்ட்ராக்ட் என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக மெயின் குவெஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் விசாரிக்கணும் டேண்டலினை பற்றி. ஏதாவது சண்டை போகிற மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ ஆக்சுவலாக இது ஒரு எனக்கு என்னது டாக் டூ எல்டமேன் அபவுட் த மிட் காப்ஸ், லெமன் ஆஃப் மிட் காப்ஸ். ஓகே அடுத்த விச்சர் கான்ட்ராக்ட். நாங்கள் தான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் அடிச்சிட்டோம். அப்புறம் கேட்ச் சம்திங். ஏய் யாரா அது? இங்கே ஒருத்தர் ஏதோ குவெஸ்ட்டோட நிற்கிறான். என்னடா திட்டுற? ஹாய் சுரேன், வெல்கம். Where? I'll tell you where. One of yous came here, ate his fill for 2 days while he thunked things over. Then he says he'd do us a favor and kill our monster. What's your price? I asked. But he said he wanted no coin.
for he saw we'd none Tell to me two offer. Egyptian gods. Zeus Zeus வேற யாரை சொல்லலாம்? Zeus இன்னொருத்தவனும் இருப்பான், வேற என்ன, ஹீலியோஸ். மேரேஜ் லைஃப் நல்லா போயிட்டுருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. அவாய்ட் த ரபிள் ஆஃப் ஹிம். வாட் டிட் ஹீ வாண்ட்? Awfully noble of him. Awfully noble of him. ஆமாம், சைபர் பங்க் இன்னைக்கு இல்லை, நாளைக்கு தான் கடுப்பேற்றிட்டாங்க. Said for pay he'd take something I had but did not yet know about. Then he left, and here the door swung shut behind him. My lass started wailing. What's these tears? I asked. Oh, I can't bear it, she says. I'll kill the horse. ஆனால் கெட்ட வார்த்தையில் பேசுகிறேன், கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லை. Full girl wept that some beast was gonna kill the witcher dead. Ye howling for a mutant, I said. Then she told me, bugger had bewitched her with his evil eye, seduced her. நான் தரேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நாளை டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்கிரேட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு. Bastard. என்னடா விச்சரை பாஸ்டர்ங்கிற? விச்சர்ஸா ஸ்டெரல் வேறு எங்கே கண்டுபிடிக்கலாம்? Tell me where he is. Take care of this for you. Cemetery. Went there to slay the monster. Hope the corpse eater guts that. GTA ரோல் ப்ளே எங்கே வர்றது? ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, இதை இது பண்ணுவோம், ட்ராக் பண்ணுவோம். ஏன்னா GTA ரோல் ப்ளே வந்து நான் எப்போலாம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போலாம் ஏதாவது தடங்கள் வந்துடுது. தடங்கள் எப்போ இல்லையோ தடங்களுக்கு வருந்திக்கிறோம்னு சொல்லாமல் GTA போய் பண்ணணும். ஏய், பக்கத்தில் இருக்கான்னு தெரியலப்பா, ஒரே நிமிஷம் இருங்க, பார்த்துக்கிறேன். மேப்பில் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. உதவ தேவையில்லை, நீ தேவையில்லை எனக்கு, இப்போ நானே போய்க்கிறேன். ஏதோ ஒரு விச்சரை பற்றி தப்பாக சொல்கிறாங்க. எது நம்ம 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 பயில்களாக கெட்ட பயில்கள் இருக்காங்களா பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். எது இந்த விச்சர் வானபி? ஓ, இது விச்சர் மாதிரி ஒருத்தன் நடிகிறானா? Damn, you're ugly. என்ன சவுண்டு போடுவியா? எவன்டா அது விச்சர்? இங்கே வாடா. விச்சர்னா என்னன்னு தெரியுமாடா? Thank you. You came just in time. A moment more and that goal would have filleted me like a flounder. Actually, not sure I should have intervened. Correct. Combat style. It's new to me. Should have just observed. Where'd you complete your training? School of the Snail? But then where'd you get your wolf's head medallion? அதானே. டேய், அந்த மெடாலியனை கொடு. You're the real thing. பின்னே உன்னை போய் நடிக்கிறேன்னு நினைச்சியா? What gave it away? That I didn't wet my trousers at the sight of one lousy ghoul? Answer the question. Where'd you get உள்ள the பத்தே டவுசர்ல ஒண்ணுக்கு போற நீ எல்லாம் விச்சரா அப்படின்னு கேக்குறான். From a traveling peddler. Oh, the villagers are coming. Don't tell him about me, please. எதுக்குடா சொல்ல கூடாதுங்கற? Monster slain. Oi. What's this? 2 witchers? We only hired 1. டேய், நான் தான்டா கொன்னேன். Only one here. Only one witcher here. This man's a charlatan. Travels from village to village cheating people. No, it's not like that. I can explain everything I can. என்ன It's a எக்ஸ்பிளைன் crook பண்ணுவ? fraud. Oh, we've laws for this kind. Special punishments. Thank ye for exposing him, Master Witcher. No problem. Okay. Take him to the village elder. டேய், நீங்களா எதுவும் பண்ணாங்கடா? பஞ்சாயத்து தலைவர்கிட்ட கூட்டி போங்கடா. Village elder. Of course. Elder can decide what to do with this scoundrel. Last cheat came through. Fellow paying with shaved coins. We lopped his hands off. கையெல்லாம் வெட்டிருக்காங்களா? I'm தெரியாம sure your போடுங்க. elder takes care to make the punishment suit the crime. Ought to start by taking his sword, tossing his medallion in the fire. Farewell. எப்படி இந்த மெடல்லாம் எடுத்த? விச்சர்னா விச்சரா இருக்கணும். விச்சரை ஏமாற்றக்கூடாது. அடப்பாயில ஒரே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 6 தான் கொடுக்குறானுங்க. பரவாயில்ல. அடுத்த நம்ம மாஸ்டர் கான்ட்ராக்ட் தான் நம்ம வந்து பண்ண போகணும். ஆனால் இவனுக்கு வந்து நடுவில் வேறு விச்சர் மாதிரி ஏமாத்துறான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னனால தான் நம்ம வந்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகணும். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ பக்கத்தை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான லொக்கேஷன் இருக்கான்னு தெரியல. அடப்பாயில இங்கே இருக்கா, திரும்ப ஒன்றுமா? ஃபைன். நம்ம வந்து இப்போ மெயின் குவெஸ்ட் எதுவும் பண்ணல, சும்மா விச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா மெயின் குவெஸ்ட் பண்ணால் டேண்டலினை தேடுற குவெஸ்ட் தான் இப்போ இருக்குது. அதனால தான் நான் மெயின் குவெஸ்ட் பண்ணல, ஜஸ்ட் விச்சர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணுறேன். இது வந்து ரீப்ளேஸ்ட் கேம் பே ஃபார் சைபர் பங்க். எக்ஸ்பெக்டட் சைபர் பங்க் பட் டிசப்பாயிண்டட் வித் CD Projekt RED. இன்னைக்கு நான்
9th சொல்லிட்டு 10th கடைசியாக மாற்றுறீங்களே எப்பட்றா உங்களுக்குலாம் மனசாட்சியே இல்லை. நாளைக்குள்ளே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இங்கே தான் இங்கே இருக்குண்ணா. எங்கே காணும்? இங்கே தான் இருக்கு. இங்கே போய் பேசணும். இங்கேயும் வந்து வியாபாரம் பேசணும். மான்ஸ்டரை கொள்றதுக்கு வந்து காசு பேசணும். இவ்வளோ தான் காசுன்னு நம்ம பேசுவோம். பேரம் பேசணும். அவன் எவ்வளோ தரான்னு தெரியல. ஏன் இருந்தால் மட்டும் என்ன கிளிப்ப போட. டேய் நீ இல்லையா? சாரி எங்கே இருக்கா அவடே? Greetings. What do you want? What do you want? எனக்கு வந்து விச்சர் கான்ட்ராக்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கேன். நோட்டீஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு? ஜென்னி So the notice about Jenny of the Woods, you posted it, right? வெட்னா தலை எனக்கு கண்டிப்பா. It was me. You do it. You's a witcher, is you not? Straight off. A picture in me granny's book. எது? Monstrum. Or a portrayal of witches. Remember like you were today. We be afeard of her. But Jenny of the Woods, what's she to you? பேய் சி பெரியம்மா மூடிட்டு விலைய பேசு. Let's talk rewards. Oh, yeah. So, how much would you wish? அதே 300 ரூபா பேசுவோமா? 344 ரூபா வரைக்கும் பேசலாம். ஆனால் கடுப்பாக வாங்க. 300 ரூபா பேசுவோம். 300 ரூபா ஓகே சொல்ல மாட்டான் தான் நினைக்கிறேன். 300 ரூபாய். 300 ரூபாய்க்கு ஓகே சொல்றியா? 300 ரூபாய். Well, sounds right. கடுப்பாராம். But we're just short. கேம் நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ என்னங்கிறது பிரச்சனை. ஓகே 300 ரூபாய்க்கு ஓகே சொல்ல 290 ரூபாய். ஐயோ கடுப்பாராம். Sounds right for Jenny of the Woods, but we're just short. Will you drop it a bit? ஐயோ ரொம்ப ஓவரா கேட்குறோன்னு சரி 275 ரூபாய். 275 ரூபாய். டேய் Well, sounds right for Jenny of the Woods. ஐயோ We're just short. Will you drop it a bit? கஞ்ச பிஸ்னாரி பயலே பிச்சைக்கார பயலே சரிடா 250 ரூபாய். இதுக்காக ஒத்துத்தொலை. Oh, have it your way. இது கொடுக்குறதே அவன் வழியில வெளுத்துற. போன தடவை வந்து 300 ரூபா கொடுத்தான். I'm on it. Know if anyone's seen Jenny of the Woods? Could tell me more about her. Old Willem must have, but he won't tell you naught. He were weak of heart. We found him in the fields this morning. Other folk are afraid to go out nights. Nintendo games You might try bro அது இல்ல bro Agneta. என்கிட்ட. Lives at the end of the village. Word is she saw the wraith. And nothing happened to her? She wasn't hurt? Agneta? Outlived 3 husbands, that one. Jenny of the Woods won't do naught to that wench. Isn't easy. Not at all. சென்னி ஆஃப் த வுட்ஸு பன்னி ஆஃப் த வுட்ஸ்னு பேர் கிளப்பு. சரி ஓகே யார்ட்டையும் விசாரிக்க சொல்லியிருக்கான் பாருக்கு. இன்டாகிரேட் த விட்னஸ் யாரா தாச்சு. இன்டாகிரேட் த விட்னஸ் யாரா த விட்னஸ். வாட்ஸ் த ரஷ்ஷா யார் மாதிரி? ஏய் இங்கே எவனுமே காணோம். ஓ நீங்கள் குனிஞ்சு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கியா? Heard you can tell me about it. Oh, I saw her. Saw Jenny of the Woods with mine own eyes. I sees you now, Witcher. What did she look like? In detail, please try. Truth be told, I didn't see her too clearly. It were growing dim, see, and this pale shape loomed afore me, mist-like. I comes closer, and the cloud thickened, and something like a visage came out of the mist. What did you do? What do you think, me love? That I'd wait to see the wraith in full glory? Ran to the village to tell folk what I'd seen. Yeah, one. I see. So she appeared to you just after twilight? Oh, PlayStation வருமா? எனக்கு தெரியாது bro. பேய பாத்தியான்னு கேட்டா Maybe I should send him down to the creek. நான் ஏன்டா பேய பார்க்கணும்? பேய பார்த்தனும் ஓடி வந்துட்டேங்கிறான். இவன்லாம் ஒரு விட்னஸ். இதில் வந்து இவளை போய் கேள்வின்னு சொன்னான் பார்த்தீங்களா? அவன்கிட்ட 250 ரூபா வாங்கினதுக்கு நான் பாட்டுக்கு 7 தானே போயிட்டுருக்கேன். சும்மா போகிறோட சும்மா சீன்றதே வேலை வெயிலுக்கு. இங்கே ஒன்றுமே காணமே. அங்கே இருக்கு. A piece of fabric, possibly from a dress, got snagged on the undergrowth. Okay. Stride indicates she was running. Probably why she tore her dress. Somebody chase her. யாராவது தெரப்பிகளே தாத்திருக்காங்க. இல்லை பேயை பார்த்து பயந்து ஓடனாலான்னு தெரில.
ஐயோ பக்கத்தில் நரி கூட்டமாக இருக்குது. அச்சு இவங்க இதுங்களை சாவடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு இதாக கடுப்பாகும். Couldn't outrun her pursuer. He stabbed her or slit her throat. Strange. Left the knife behind. Dried blood on it. Could come in handy. Dragged the body through here. Clear trail. Lugged the body all the way to the woods. Buried it here. Shallow grave. Oh, இங்கே தான் போச்சிருக்காங்க. ஓகே. Something's sticking out. ஏதோ லெட்டர் வேறு இருக்குது. என்ன லெட்டர்னா, even though I told him I don't want you to know him. If I know you are not afraid of Bokeria, but I am. He says he loves me. But it is not the kind of love I have with you. It's fierce, frightening kind. Bokeria won't leave us alone ever. We have to run. ஓடி போயிட்டீங்களா? Leave your reply in usual spot. The scornful woman seems to me. A night wraith. Alderman probably knew the girl. I had to ask him. I had to ask him, டேய் கள்ளக்காதலாடா இதுக்கு போயடா ஃப்ரைடே 13th ப்ளே பண்ணீங்களா ஃபஸ்ட்டு? அதில் ப்ரோ அது ஃப்ரைடே 13 நான் வாங்கிட்டு விட்டுட்டேன். ஆக்சுவலாக இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ளே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அதனால் விட்டுட்டேன் அதை. அவுட்லாஸ்ட் 3 வருதா? நம்ம அவுட்லாஸ்ட் 2 திரும்ப ஆரம்பித்தோம். டேய் என்னடா வாந்தி இருக்கிற? அப்படி ஓரமாக போயிடுறா. நான் வந்து கத்தியை சாணம் பிடிச்சிட்டு வரேன். கத்தியும் வாங்க சாணம் பிடிச்சிடும். இருந்தால் மட்டும் நீ என்ன பண்ணுவ? நீ ஏன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நான் கத்தியும் ஆர்பரையும் சாணம் பிடிச்சிக்கிட்டு, ஸோ இப்போ வந்து இந்த லூசு போயிட்டு போய்க்கிட்டு போடா பேசாமல் குறுக்கால வந்துட்டு எவன்டா இங்கே வேலி போட்டு வச்சது? டேய் உண்மையை சொல்லு. Greetings. What do ye want? What do ye want? ரெண்டு பேரும். Zula and Bakai. Did you know them? They must have lived in this village. Good God, he knows. 'Tis witchery. They disappeared, both of them, into thin air. We've not seen. அதுவும் multiplayer சபையா தான் இருக்கும் அப்ப. Girl's grave and a letter. It's clear she rejected Bakai because she loved another. Zula and Ontan, aye. We thought they'd fled north to seek happiness there. Bakai departed round the same time. So that's to mean our Zula's the wraith. Can't be. Such a good lass. So pretty. Any idea where they used to meet? அழகான பேய். Can't say for sure. But the young'uns, they go to the clearing, mostly west of the village, past the fields. Zula. Good gods. Zula. That white one. No way I can hope to lift this curse. Gotta drive the wraith away. Stand a chance if I can bind it to one spot for a while. ஓகே, ஆக்சுவலாக அந்த கேர்ஸை வந்து சாபத்தை போக்க முடியாது. நம்ம வந்து இந்த பேயை துரத்துற வழி கிடையாது. குதிரை எங்கேயோ போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஸ்டூபிட் குதிரை. ஆக்சுவலாக இப்போ நாளைக்கு எனக்கு வந்து சைபர் பங்க் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறப்ப CPU அலராக படுத்துட்டு. Come on now. என்ன சத்தம்? ஏதோ சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. ஏமா போய்த்துல குதிரை ஸ்டூபிட். ஓகே, இங்கே தான் அந்த லொக்கேஷன் இருக்குது. குதிரையை எடுத்துகிட்டு போனால் குதிரை பயப்படும். ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பேர்ன் லெட்டர் அண்ட் ரைட் பிளட் ஃப்ரம் த நைஃப். அப்போ தான் அந்த பேய் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்துருச்சுல்ல அழகான பேய். ஐ பிளேட் ஈவில் வித்தின் கேம் சென்டர். பார்த்தாலே அழகான பேய் தானா? வாங்க அழகான பேய். ஐயோ நான் எதுவுமே பாடல. இரு வந்துடாதே. ஓகே, நான் வந்து இது வேறு குடிக்கல, போஷன் வேறு குடிக்கல. பார்த்தி அடித்து கொண்டுச்சு ஒரே இல்லை. வந்து இந்த மேஜிக் பவரை மாற்றணும். இரே அடிக்காத, துரத்தாத, சாவு. வந்தால் அடிக்கும்ல, கிட்டா வா, நீ தான் தைரியமில்ல. வா 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 போடு. சாகும்போது ஒப்பாரி வேற. கத்தியெல்லாம் குத்திட்டு செத்துருக்குது. நல்ல பிள்ளை. இந்த பேய்க்கு 250 ரூபா ஓகே தான்.
இந்த பேய் கஷ்டமாக இருக்கும்னு நினச்சி இதுக்காக டெக்கரேஷன்லாம் கொடுத்தேன், போர்ஷன்லாம் கொடுத்தேன். கடைசியாக பார்த்தா மொக்க பேயாக இருக்குது. ஈஸியாக இருக்கிறது பேய். அழகான பேய்க்கு 240 ரூபா ஓவர்ரா. ஐயோ வீட்டுக்கு வாசலுக்கு வச்சுருக்காங்க. வீட்டுக்கு வாசல் அங்கிட்டு தான் வச்சுருக்கீங்களா? ஏன்டா வாசலில் வேலையெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கீங்க? தம்பி காசுடு. What do ye want? What do ye want? மான்சரை கொண்டுட்டே வா. She'll not be back. வரமாட்டாடா, நம்புடா, நம்ப மாட்டியா? Aye, of course. Aye. Your reward as agreed. Many thanks to ye, Master Witcher. Master Witcher. Farewell. Farewell. Not at all. அவன் அடிக்க முடியாட்டாய். நான் மண்டலில் தட்டிருக்கலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக நான் சைபர் பங்கில் வந்து கேரக்டர்ஸ் என்பிசிஸ் வந்து அடிக்க முடியுமான்னு தெரியல. அதுவும் பார்க்கணும். இப்போ வந்து நம்ம பிக்சர் கான்டாக்டே பண்ணிகிட்டு இருக்க வேணும். ஸோ வந்து இப்போ டெஸ்டினேஷன் ஸ்கெலிகாங்கிறது அடுத்த மிஷின் ஸ்கெலிகாவுக்கு போகிறது. பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை முடிச்சிடலாம். இந்த மிஷினை முடிச்சிடலாம். செகண்டரி கொஸ்டின் வந்து ட்ரிஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கான்னு தெரில. ஹாண்டட் ஹவுஸ், விசிட் த ஹாண்டட் ஹவுஸ் அகெயின், த டாக் டு ட்ரிஸ். ஓகே, நம்ம ட்ரிஸ்ட்டை போய் பேசுவோம். ஆக்சுவலாக இந்த சைனை தேடணுமே. இப்போ ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணணும். ஏய் தானே பார்த்தேன். என்னடா வேகமாக ஓட மாட்டேங்கிற பார்த்தா விச்ச சென்ஸ் அதுவே ட்ரிகர் ஆகிருக்குது. ஸ்டூபிட் கைஸ். ஓகே, வேரிஷி இங்கே தான் இருக்கா. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கத்தி எடுத்தான்னு நினைக்கிறேன். கத்தி எடுத்தால் அதில் கத்தி எடுத்தால் கத்தியை விற்றுட்டு போகலாம். ஸோ நம்ம விச்சத்திரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறேன்னா, ரோட்டில் போகிற வர பேண்டிட்ஸ்லாம் அடித்து போட்டு அவன்கிட்ட இருக்க கத்தியை உருவினீங்கனாலே இந்த மாதிரி மர்ச்சன்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இந்த ஸ்வாட் ஸ்மித்து ஆர்மர் பண்ணுறவங்க, அவங்கள்ட்ட போயிட்டு நீங்கள் விற்றீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஹாய், நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் கோஸ்ட் கேமர் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, போடல ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நைட் டைம் பண்ணுறதுனால அது இல்லாமல் கேமரா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமு, அதான் உண்மை. ஸோ இவன் நைட் டைம் இவன் இருப்பானான்னு தெரில. ஸ்வாட் ஸ்மித்து ஆர்மர் மேன் கடையை பூட்டிட்டு போயிட்டான். சரி போடா பேசா, மூஞ்சில் குத்திடுவேன். வாயப்பேர் சவுண்டு தான். ஓகே, மெடிடேஷன் பண்ணலாம் காலைல வரைக்கும். காலைல தான் கடையை திறப்பான். அவன்கிட்ட வித்துட்டு போட கொடுத்துட்ட. கதையே புரியலையா? ஓகே, ஆக்சுவலாக இது ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் கதை. இதே மாதிரி தான் சைபர் பங்க்கும் இருக்கும். நான் சொல்கிறேன் என்னங்கிறத. பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் விற்றது தான் வந்துட்டேன். ஸோ நீங்கள் இது மாதிரி வந்து விளாண்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து விற்கலாம். இதை மாதிரி விற்றீங்கனாலே பார்த்தீங்கன்னா 80,000 காசு வச்சுருக்கேன் இவங்கள்ட்ட. இதை விற்று இவன்கிட்ட பிச்சைக்கார இவன்கிட்ட இப்போ காசு இல்லை. சரி, நம்ம இவன்கிட்ட ஆர்மர் வந்து கிராஃப்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. கிராஃப்டிங்கில் பார்ப்போம். நான் வந்து விச்சர் கியர் ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறேன். ஆக்சுவலாக இருங்க, வந்து ஏதாவது இது வச்சுருக்கானான்னு தெரில. அந்த ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும், இந்த கல்லை வச்சு நம்ம ஆர்மரை வந்து இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஐயோ, ஷாப் வந்துட்டேன். ஸோ லெட் மீ சி. ஓகே, இந்த கல் வச்சுருக்கான். இது ஆர்மருக்கு போகிற கல், இதுவும் ஆர்மருக்கு போடுற கல், இதுவும் ஆர்மருக்கு போடுற கல் தான். ஓகே, கத்திக்கு போடுற கல் வச்சுருக்கான். அதில் கத்திக்கு போடுற கல் இல்லை இவன்ட்ட லூசுப்பையா. சரி ஃபைன். 5% யோகன் சைன். ஓகே, 5% சைனே போதும். சரி, இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து 7,000 வாங்கிட்டியா? இப்படி தான் நான் வந்து கொடுத்து வாங்கிட்டுருக்கேன். இவன்கிட்ட காசை கொடுத்து இப்படி தான் வாங்கிட்டுருக்கேன் நான். அவன்கிட்ட வாங்க வேண்டியது அப்படியே நம்ம காசை வந்து திருடி ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ஸ்வாடும் வந்து வேஸ்ட்டு தான், விற்றுடலாம். ஏன்னா டேமேஜ் கம்மி தான். பார்த்தீங்களா, 7,000 வாங்கிட்டு 1,000 விட்டுருக்கேன். பொழைச்சி போகணும். அடுத்த தடவை வந்து விற்பேன் திரும்ப. சொல்லாங் ஓகே. ஸோ வந்து இப்போ ட்ரிஸ்ஸை பார்க்க போகலாம். சிடி ஜெனிஃபர் ட்ரிட் ட்ரிஸ்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம்.
Let's watch the dress. And she replied, they say some witches spy for the black one. A witch? Bodes ill. Rotten luck. மதிக்கவே மாட்டேங்கிறேன். ஒருத்தரும் போகிற இடத்துலாம் துப்பிட்டே இருக்காங்க. போடா. டேய் ஆடாங்க. மொட்டை தெரிச்சிருச்சு. ஏய் ஏய் சோறு. டேய் நீங்கள் ஏன்டா கத்துறீங்க? நான் பாட்டுக்கு 7 டைம் போயிட்டு இருந்தேன். இவனுங்கெல்லாம் சண்டைக்கு வராங்க. ஸோ இவங்கள்ட்ட வாங்க எடுக்கிற அந்த கத்திலாம் தான் போயிட்டு அந்த ஆர்மர் மேன்ட்ட விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் நான். இப்போ ட்ரெஸ்ஸாக தான் பார்க்க போகிறேன். யாரா அது? ஆபத்துன்னு பார்த்தா உடனே வரேன். யாருப்பா? என்னப்பா பிரச்சனை உனக்கு? What happened, kid? என்ன டேய் அட சொல்றா. Hey, wait. தம்பி நில்லு. The great git. ஓ திருட்டு பயலா நீ. இவன்லாம் ஒரு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு Leave it to me. Wow, you got a big சுத்தியல். கடைசியாக ஒரே ஒரு அல்லக்கை மட்டும் இருக்குது. Come on, come closer. வாடா வா, நீ தான் தைரியமாச்சா. செத்துட்டியா? இந்த குழந்தை எங்க? அந்த குழந்தை குட்டி சத்தம். யாரா ஒப்பாரி வைக்கிறது? திருடங்களா கொண்டதுக்கெல்லாம் ஒப்பாரி வைக்கிறாங்க. இவனுங்க இருக்க எப்போ தம்பி கதவை தர, நான் ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கணும். Yes? Who are you here for? Triss. Told her from the start. No men, no pets. 'Tis a decent house for decent folk. உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப டீசென்ட்னு. அதுவும் இவரை பார்த்தாலே தெரியுதுங்க ரொம்ப டீசென்ட்டுன்னு. அவர் மண்டையை பார்த்தாலே தெரியுதுங்க ரொம்ப டீசென்ட்டுன்னு. நீங்கள் ரொம்ப எச்சக்கல ஃபேமிலி, எஜுகேட்டட் ஃபேமிலின்னு வேறு தெரியுதுங்க. ஆளுகளை பாடுறா. என்ன ட்ரிஸ்ஸி இவங்க வீட்டில் போயிருக்கிறீ? ஏய் ஒட்டா பேச வந்தேன். என்ன கமுக்கமாக உட்காந்துருக்கேன். இல்லை பேசு. எஸ் கெரால்ட். நோவாகிராடில் ரொம்ப நாளாக இருக்கீங்க. செல்லம். Been in Novigrad long? Long enough to know how not to get caught and survive. And before you came here, where were you? Oh, places where I managed to get by without your help too. Which doesn't mean I'm not happy to see you. அந்த ரோஸ் ஆஃப் ரிமெம்பரன்ஸ் ஞாபகம் வச்சிருக்கியா? Remembrance I gave you in Flux. Hi Gamer bro, welcome. Seems so long ago. Probably because so much has changed. So, sentimental value. That why you kept it? Partly, though more as a warning. Okay. Look what I picked up. Artifact compression. Someone got themselves enchanted in this figurine. Intend to decompress? Of course. Whoever cast the spell on the poor soul must have forgotten about him. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Looks like a nobleman. Looks like a nobleman. Could be just that. Come with me. I can't perform the ritual here. எங்க பண்ணுவீங்க ரிச்சுவலை? சூமந்திர காளி. Everything's ready. Let's get to work. தலை 18+ மீன்ஸ் வாட்? எனக்கும் தெரியாது ப்ரோ. என்னமோ சொல்கிறாங்க. pretty grim place. Place is pretty grim. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. True. It looks like a vampire's hideout. Which is why we can be pretty sure no one will bother us here. Give me the figurine and stand back. சரிங்க மேடம். இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க. Let's try it. Think it's a nobleman. Be on your guard. It could be something far more dangerous. பார்ப்போம் நீங்கள் செய்யுங்க. அப்புறம் பார்ப்போம் டேஞ்சரஸாக இல்லையான்னு. சூமந்திர காளி.
சைபர் பங்க் நாளைக்கு தான் போல் ரிலீஸ் பண்றாங்க சூப்பர் Allen, Dwana, Ice. எதை ஆளை காணமா No! I can explain everything. என்னடா அது Coral? I never looked at the less. You are my one and only. You're not Coral. என்ன ஒரு பயம் Succubus. A delusion. Where am I? தம்பி பயப்படாதீங்க இங்க தான் இருக்கீங்க so Coral put a spell on him. So Coral enchanted him, just like her. If there's a more vindictive sorceress, I don't know her. Well, except maybe... Coral's not here. In that case, come to me, Succubus. Succubus-ஆ? டேய் பைத்தியக்காரா உன் பேர் என்னடா What is your name? We're in Novigrad. 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 Last I recall, I was in Oxenfurt, and Coral was furious. How can she demand fidelity when she herself is wanton as... டேய் இந்த பைத்தியக்காரன் எவனை யூட்டு என்னென்னமோ ஓடிட்டு இருக்கான் இங்க As youthful goats. Exactly. Damn it! I feel as if I've been trampled by a herd of cattle. I've no notion what she did to me. யாரு You've delivered me from my misfortune. இந்தியாக்காரி மாதிரி இருக்கலாம் Take this. கரெக்ட் Have a good time. Paint the town Coral. Whose taste has grown worse since you were sleeping with her. ஐயோ The kind-hearted gentleman will get along fine on his own. ஏற்கனவே உங்கள் வீட்டு ஓனர் வந்து யாரோ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவன் வேற இப்போ போகிறேங்கிறான் ஓகே என்னது முடிஞ்சிச்சா ஓகே ஸோ நான் வந்து இந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஒரு மிஷின் முடிஞ்சிருச்சா ஸோ சேட் ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த வாங்கின கல்லெல்லாம் வந்து ஆர்மருக்கு போடுவோம் ஓகே ஆர்ட் சிம்பிள் குவன் சிம்பிள் இது இகினிக்கு போடுவோம் இகினி சிம்பிள் ஓகே எல்லாம் போட்டாச்சு டேய் இங்கே தான் நொண்டி விளையாடிட்டுருக்கேன் ஓகே அடுத்தது ஸ்கெலியாவுக்கு போக சொல்லியிருக்காருங்க நம்ம வந்து அடுத்த மிஷினை பார்க்கலாம் நான் வந்து டேண்ட்லைன் மிஷினே பண்ணுறேன் டேண்ட்லைன் மிஷினை முடித்தா தான் வந்து நோவகிராடில் அடுத்த மிஷின்ஸ்லாம் நல்லா ஆகும் ஸோ ஒரு தட்டியாக பேசுவோம் அந்த ப்ளே பாய் பற்றி விசாரிக்கணும் பக்கத்தில் யார் இருக்கான்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பக்கத்தில் யார் இருக்கா பக்கத்தில் இவங்க தான் இருக்காங்க ஸோ இவங்கள்ட்ட போவோம் தெரியும் ப்ரோ ஏய் ஏன்டா வாந்தி எடுத்துட்டு இருக்கீங்க சிட்டியில் என்ன அவ்வளோ பெரிய வேலையா மூஞ்சியா வாடா சண்டைக்கு வா அந்த பயம் இருக்கணும் சண்டைக்கு வா நீ வேற சண்டைக்கு வா நானே டேண்டலின் பற்றி விசாரிக்க போயிட்டு இருக்கேன் Just a small. My Greta came back from the market with news. Okay. This Baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. முடியாதுடா வழிய விடுங்கடா நான் அவனை பார்த்துட்டு போவேன் Greetings, Witcher. Greetings. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. நீ என்னடா போறதுல இருக்க Slayer of monsters. Yes, that is correct. And then You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran. என்ன ஒரு மரியாதை For the races. அடிங்க மண்டை உடைச்சு விட்டுறா டேய் என்னடா கொஞ்சம் சொல்லி கூட்டி போடா A woman's son and appear at her doorstep. டேய்
I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I feel your I also played Witcher, but I played the second part. Oh, okay. Third விளையாடுங்க சூப்பரா இருக்கும். ஓ மோலிங்கற வந்து இங்க வேலை பார்க்கலையா? ஏன் அவளை வந்து வேலைய விட்டு தூக்கிட்டீங்களா? Baroness fired her. Quite the contrary. Molly decided she no longer wished to serve. After Arian's demise, Louise's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and Jennifer இல்ல Jennifer இல்ல bro. Jennifer வந்து அவ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துருவா இப்போ வர மாட்டா. நோவரல வர மாட்டா. And Lady Lata, known until recently simply as Molly. She married for the gold. Actually யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிட்டானா பணக்காரன. ஒரு வேலைக்காரி வந்து இப்ப பணக்காரி ஆயிட்டான்ற மாதிரி சொல்றான். But either way she has strong feelings for both. பணத்துக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணாமன்னு கேட்டு எங்க கண்டுபிடிக்கலாம் அவளை. So where I find the newly minted Lady Lata. Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louise's company, perhaps you'd agree to come along. வரேன். Okay, happy to go with you. Well, if Molly ஏன்னா traveling time மிச்சம். On our way then. வாங்க போலாம். கழுத்துல எவ்வளவு பெரிய பூட்டு போட்டுருக்கீங்க? ஏய் போறலே போடா. ஏய் என் குதிரை இல்ல இது. என் குதிரை எங்க? என் குதிரைக்கு இப்பலாம் நான் போடவே இல்ல. அடா பாவியலா. ஸோ ஆக்சுவலாக மாலிங்கிற பொண்ணு வந்து டேண்டலினோட வந்து டேண்டலின் பேசிக்கலி ப்ளே பாய். அவருக்கு இவங்களுக்கு என்ன லிங்க்னு தெரியல. அந்த லிங்க் விசாரிக்க தான் போகிறோம். மாலி வந்து ஃபஸ்ட்டு வீட்டு வேலைக்காரியாக இருந்தால் இப்போ வந்து மாளிகைன்னு சொல்லிட்டு யாரோட கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து பணக்காரியாக இருக்காங்கன்னா இப்போ குதிரை ரேசிங்கில் வந்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க. அதனால தான் சார் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காரு நம்மளை. கூட்டமே இல்லை. அதான் தெரியுது. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Cockroach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Yeah. Grey's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Rocket League புரியல. Rocket League பார்த்து சூப்பர். ஏதோ ஃப்ளூக்ல விழுந்துச்சு போலீங்க. என்னோட நல்லா விளையாடுறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. நோ மச் அபவுட் அதர்ஸ். Know anything about the chestnut or the Actually Rocket Leagueலயும் வந்து இப்ப சீசன் பஸ் ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க. அடுத்த சீசன் பஸ். சரி calm down. ரெண்டும் ஒரே குதிரை மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனா இது கூட இது ஹைட்டா இருக்குது. Though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. ஏய் என்ன பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வாயடிச்சிட்டு இருக்க. டப்பிங் தப்பா கொடுத்துட்டீங்களா? Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Race I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautiful tanned leather. Hey, ஒன்னோட நல்ல சாடல் வச்சிருக்கேன்டா. சரி ஓகே லெட்ஸ் ரேஸ். Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Splendid. In that case, you must choose a mount. Hey, என் குதிரைல ஓட்ட கூடாதா? ஐயோ. சரி. Redanian chestnut looks promising. In that case, I shall try my luck on the Zerrikanian Bay. The horses are saddled. Let's begin. இவங்களோட குதிரை மாலியை பற்றி விசாரிக்க வந்தா குதிரை ரேஸ்லாம் ஓட்ட விட்றானுங்க. ஆக்சுவலாக குதிரை ரேஸ் இதில் வந்து ஒரு மாதிரி கிளிச்சியான ரேஸ் அது. ரெடி 3 2 1. டேய் இருடா.
நானே வழி தெரியாமல் போயிட்டு இருக்கேன். Shut up. ஓகே 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 இது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. ஐயோ ஸ்டாமினா குறையுது, இவனை விடக்கூடாதே. ஓவர்டேக் பண்ண டே இருடா இருடா அடே இருடா. ஐயோ ஸ்டாமினா குறையுது. இரு 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 ஸ்டாமினா போட்டோம் இரு. எப்படிலாம் ரேஸ் வைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது போகிற வரைக்கும் தாங்கமான்னு தெரில. ஐ am the first. The roach I chose put in a nice run. Try பண்ணலாம் bro. I've not lost the race in a while. I congratulate you. Thank you. That is yours. வித்துக்கறானா அத? Look. Lady Latar has just arrived. மாலிக்கு பேரு லோடி லட்டா. The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. Sure. Yeah. Why would a witcher come here? நான் எங்க வந்தா உனக்கு என்ன? உன் வேலைய பார்த்துட்டு. Do you think it becoming to disturb a lady? ஐயோ எங்க இவ? ஹேய் ஒன்டாண்டி பேச வந்தா இல்லையா அவ? Do you think it becoming to disturb a lady? எங்க இவ இருக்கா? இங்க தான் பக்கத்துல காட்டுது. இங்க இருக்கா. Who do you favor, my lady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. சோப்புடப்பா வின் பண்ணாதே. எதுக்கு bro? Sorry. குடுங்க ஸ்டாமினா வேஸ்ட் பண்றீங்க. கரெக்ட் தான். என் ஆக்சுவலா இதோட பெட்டல் சாடில் இருக்குது. சும்மா தேய்க்கணுமே. Dandelions rescued time and time again. எது டாண்டலின் என்ன காப்பாத்திராளா? தாத்தா டாண்டலின் இருக்காம. ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது. நான் தான் டாண்டலினை காப்பாத்தினேன் அப்படின்னு கெரால் சொல்றான். நான் இல்ல. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? அட பாவி. Dandelion couldn't. Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? பெரிய பாகுபலி ரேஞ்சுக்கு பில்டப் கொடுத்திருக்கான். Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets, and other such. What's it? Congregations. Awful tiring, all this. So, நம்ம வந்து Or maybe his sister could help you. Such a nice girl. யாரு? You and Dandelion doesn't have You aware Dandelion doesn't have a sister? அதான் அவனுக்கு தங்கச்சியே கிடையாது. You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde for starters. Maybe they're different fathers. Oh, வேற அப்பா ஒரே அம்மாவா? Different mothers too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Nowhere I can Geralt, ஒன்னு வந்து ஸ்டீல் ஸ்வார்டு, ஒன்னு வந்து சில்வர் ஸ்வார்டு. ஸ்டீல் ஸ்வார்டு மனுஷங்களை விட்டுறதுக்கு, சில்வர் ஸ்வார்டு மான்ஸ்டர் விட்டுறதுக்கு. He grow all quiet and then change the subject. Okay. Dandelion thinks you are a maid servant. நீ வேலைக்காரின்னு என்கிட்ட சொன்னான். Dandelion thinks you still serve the Lavalettes. Oh, that's because I never told him I stopped. Didn't want him to treat me any different. And your husband has nothing against it? Your old friendship? Course not. Sweetiekins couldn't be happier that Dandelion's raising me sophistication. சரி, okay. Remember your last conversation with Dandelion? Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. பக்கத்துல புருஷன் வச்சு பேசுற பேச்சாது. ஏய் நீதா புருஷனா? Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Okay. So வந்து Dandelion உங்களுக்கு தெரியாதுங்கற எங்க போறோம்? என்ன? Before you go,
I've got a request. என்ன request? உன் புருஷன்ட்ட சொல்லக்கூடாதா? Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Etchings apna? Wonderful. Thanks. And good luck to you on your search. Pori, ஒன்ட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. இது போறாவளே. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஊருக்கு திரும்பி போக வேண்டியதான். இவள்கிட்ட இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. ஐயா என்னை கூட்டிகிட்டு போகப்பா. Geralt, there you are. Shall we return together? மாற்றி யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா டேமேஜ் அதிகமாக வராது. நம்ம சீக்கிரம் செத்துருவோம். I'd like to go back. Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. Let's go. ஏன்னா இப்போ வந்து நான் ஏன் திரும்ப ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா திரும்ப வந்து நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் தேடி திரும்ப நோவோகிராடுக்கு வரத்துக்கு இவன் கூட வந்துட்டோன்னா அப்படியே நமக்கு அந்த கட்சின் முடிஞ்சோன்னா நம்ம வந்து திரும்ப நோவோகிராடுக்கே வந்துடுறோம். ஏன்னா மோலிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை. நம்ம வந்து மெயினாக வந்து சிரியை தேடி தான் டேண்டலினுக்காக நோவோகிராடு வந்தோம். டேண்டலின் தான் சிரியை கடைசியாக பார்த்தா நோவோகிராடு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் டேண்டலினை தேடிட்டு இருக்காங்க இப்போ. புரியுதா? ஓகே ப்ரோ, குட் நைட், பாய். ஹாய் பிரதீப் ப்ரோ, வணக்கம். அடுத்த இன்னும் 4 பொண்ணுங்கள்ட்ட விசாரிக்கணும் இந்த ப்ளே பாய் டேண்டலின் எங்கே இருக்கான்னு. உனக்கு தாடா தேங்க்ஸு. வல்ஹலா இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. ஆக்சுவலாக நான் இப்போ அடுத்து சைபர் பங்க் தான் பண்ண போகிறேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி சைபர் பங்க் பண்ண முடியல. அதனால தான் வந்து நான் விச்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா வந்து 2 பேருமே ஒரே டெவலப்பர்ஸு. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ யார் பக்கத்தில் க்ளோஸ் பையனா இவங்க தான் க்ளோஸில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களை சரி அதனால தான் இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஆக்சுவலாக நீ சைபர் பங்க் தான் பண்ணியிருக்கணும். 9th December to 10th December டேட்டா மாற்றிட்டானுங்க. எல்லாருக்கும் ஒன்றா ரிலீஸ் பண்ணு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு மட்டும் சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டானுங்க. போன வரமா டேய் என்ன கதை போட்டு வச்சுருக்கீங்க? உஜ்ஜி தோலில் இருக்க ஸ்பைக்ஸை பற்றில மூஞ்சியை கிழிச்சிருவேன். எவ்வளோ ஜிபி ரேம்? 16 GB இருக்கு ப்ரோ. ஐ எம் த நியூ ஷார்ட்ஸ்மேன். ஓகே, நான் தான் வந்து புதுசாக வந்து அவங்களுக்கு சண்டை சொல்லி கொடுக்க வந்தேன். Supposed to give her lessons in swordplay. Come with me. Miss Rosa awaits. Miss Rosa awaits? யார் இந்த ரோசா? ரோசா ஹலோ, யார் சார் நீங்கள் சிலமா நிற்கிறீங்க? Miss Rosa's got a downright beastly temper. Shows no mercy once she grips a sword. ஆஹா, என்ன பைத்தியம் திடீர்னு ஓடுது? Grab a wooden one. Take care not to hurt them. Follow me. இருறா வரேன். இங்கே இருக்கலாம் ஆட்டையாக போட்டு வர வேணாம். சாப்பாடெலாம் நீ யாருக்கு படியாக கொடுப்பா? என்ன ஒரே புக்காக வச்சுருக்கீங்க? சோறு கீழே வைக்க மாட்டீங்களா? சரி. ஏய், என்ன அடியில் பாதாளத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க? வீட்டுக்கு அடியில் பாதாளம் வச்சுருக்காங்க. டேண்டலின் யாரோடலாம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கிறான் பாருங்க. வாங்க ரோசா, நீங்கள் தான் ரோசாவா? ஸ்டீம் ப்ரோ, ஸ்டீமில் தான் இருக்குது. வேற எங்கேயும் இல்லை. Wood to start with. I must know your worth. ஓ, நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் கட்டி வச்சுட்டு கட்டக்கத்தியோட சட்டை பண்ணுவோம். அட்டைக்கத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். கட்டக்கத்தி எவ்வளோ பெரிய கத்தி சண்டைக்காரன் இப்போ காட்டுறேன்டி. அடியில் மூஞ்சி முறையெல்லாம் பேக்கிறனால போட்டு போய். What? Lost your nerve? Oh. Why bother with 2 swords when you can barely handle one? Damn it. ஒரு அடியிலே தாங்கல, நீ எல்லாம் என் கூட சண்டைக்கு வர. Well fought. You're much better than the last one. I'm not actually your swordplay instructor. நான் ஒரு விச்சர். Then who are you? And how on earth did you get in? போய் சொல்லி தான் வந்தேன். இது பார்த்தா தெரியல. I am witcher here on business. God set me in. I'm a witcher. I'm looking. Assassin's Creed எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீங்க தான் முடிப்பீங்கள். I watched the Origins Odyssey summer gameplay. Thanks bro.
ஆக்சுவலாக அந்த வால்ஹாலாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணல. நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணது வந்து சைபர் பங்க்கில். ஏன்னா ஹை ஹோப்ஸ் ஆன் தட். ஸோ வாட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் அபவுட் இட்? ஓகே, நான் டேண்டலின் தேடி தான் வந்தேன் மெயினாக இங்கே. Incredibly, but we ought to discuss that another time. Came to ask about your rhetoric tutor, Dandelion. Rhetoric tutor? Good one. That is why Papa hired him, but not at all what the bard had in mind. Oh, he mostly played his lute and sang for us. I believe he thought he was wooing. Mean he wasn't? But you had some sort of relationship. If you call him chasing after me a relationship. Even so, there was nothing between us. Seems my sisters had a bit of fun at our expense. But enough chatter. Stand and fight. I demand a rematch. இவ ஒருத்தி ஏற்கனவே அடி வாங்கினது பத்தாதுன்னு திரும்ப போடு 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 போடு. வாங்கினது பத்தல உனக்கு. Well, if you're not an instructor, you should certainly be one. Fancy giving me a few private lessons? வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். ரிஸ்க் எடுப்பீங்களா? கிராக் எடுப்பீங்களான்னு கேட்குறீங்க. கிராக்கெல்லாம் எடுக்கல ப்ரோ. நான் ஆக்சுவலாக வந்து CD Projekt வந்து எனக்கு பிடிக்கும் அவங்க கம்பெனி. அதனால் வந்து வாங்கிட்டேன். ஓகே, உனக்கு கத்தி சுடு கொடுக்கணுமா? சரி, ஓகே. What are you two lovebirds whispering about? You asked about my relationship with Dandelion? Well, here's the mix-up's mastermind. Edna Va Atra, the greatest mischief maker north or south of the Yaruga. Not sure I understand. Dandelion mix-up. Dandelion kualapacha. Mean to say Dandelion mixed you two up? On occasion, yes. But then Rosa would quickly set him straight. If you'd shut your catty mouth for a moment, dear little sister, I could explain. Edna sent Dandelion some love letters. She signed my name. Conceited as he is, naturally he fell for it. I was left to repel the aging bard's advances. Rosa, I had the best of intentions, you know that. I felt you needed help taking the first step. You blushed every time he sang a ballad. He'll next sing at your funeral if you don't stop it right now. Chandaya. Easy, ladies. Calm down, ladies. No poet's worth two sisters nipping at each other's throats. Especially this one. Listen, I just want to know one thing. Either of you seen Dandelion lately? Edna might have. I certainly have not. My dear sister, I would never spend time alone with a man for whom you burn with a secret passion. Burn with passion? For one who incessantly praises another woman's talents? Afraid I've more அவனுக்காக ஏன் அடிச்சுக்கிறார்கள்னு தெரியல. Dandelion கடைசியா அதாவது வித்தியாசமா நடந்துக்கிட்டானா? Dandelion act any different lately? Notice anything strange? Strange? Not really. It's no use, Geralt. She's so enamored she'd hardly notice if he turned into a werewolf. Edna, what? You needn't pretend he followed convention. Remember when he took us to the cemetery? Rhetoric lessons in a cemetery. Unusual even for Dandelion. We set out to visit the graves of celebrated Oxenford professors. He ended up quizzing us about Margrave Henkel. Who? Eccentric old coot. Died recently. He'd apparently been an important and generous patron of the arts as a young man. Okay, politics la interested illa. Sophisticated young ladies like you know a bunch about politics. We've picked up a few things. What would you like to know? ஐயோ பாலிடிக்ஸ் பத்தி கேட்கணுமா? ஒண்டர்வா சண்டை எப்படி போயிட்டு இருக்குது? How the war's going. Any outcome looming? Papa says much depends on Radovid and on who captures Novigrad first. What's Novigrad got to do with it? Free city, never taken sides, always stayed out of conflicts. Oh, even children know Novigrad's home to the world's largest fleet. And they say the city's treasury is bursting with enough to equip 2 armies. Okay, so Emperor and his cohorts. Emperor continuing to push north. Courtiers must be ecstatic. His confidants must be, but Papa says that's not likely to last much longer. Why not? Papa says the war's disrupting trade, and people are tired of financing the Emperor's adventures. Okay.
I want to ask about something else. Changing subjects. ஓகே டாண்டலின் வந்து யாரோட திறமையை வந்து பெருமையா பண்ணாங்க? I believe she's a poetess or trabaritz. Very skilled and exceptionally talented, of course. But who knows? The bard might have invented her just to make us jealous. Pitiful chorister. I'd say it worked. You've gone all red in the face just talking about it. Your face will be red when I scratch your eyes out. சரி சண்டை போடாதீடி. I should go. உங்க சண்டையெல்லாம் pleasure, but I've got stuff to take care of. Exceedingly nice to meet you. Please come again. கப்பனா again இல்ல போ. Well, can I expect any more lessons in future? திரும்ப எங்க சண்டை? Awfully convincing, miss. Wonder where you learned it. Name the time and place. House here tomorrow, same time as today. See you then. See you, Master Witcher. Stop flirting. So I have to change the sword to wooden sword. யாரா அது ஆக்சுவலாக சிலையை வந்து மனுஷன் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கானுங்க. ஓகே நான் இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா கடைசியில் கத்தி சண்டை இவெல்லாம் உட்டு சண்டையை போட்ட விட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்காது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த நான் போடவே இல்லை. ஆர்மர் பியர்சிங்கை வந்து ஸ்டீல் சோர்டில் போட்டுக்கலாம். ஓகே 2% சைன் இன்டென்சிட்டி. நான் இதை பார்க்கவே இல்லை. இது இருக்குதுங்க. பாய்சனு ஃப்ரீஸு சைன் இன்டென்சிட்டி ஆமாம் பேசிங்க போட வேணாம். ஆக்சுவலாக 3% சான்ஸ் டு பாய்சனு ஸ்டன். ஓகே எது ஸோ டாண்டலினை பற்றி இன்னும் 3 பேர் ட்ரெஸ் ஆகிடுமா? ஃபைன். ஐயா வீட்டு கொல்லப்புறமாட்டேன். ஓகே இன்னும் டாண்டலின் பற்றி 3 பேர்கிட்ட விசாரிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. ஸோ பக்கத்துலேயே ஒரு ஆள் இருக்குது. அங்கே போய் விசாரிப்போம். ஹலோ டேய் நின்றுக்கிட்டே கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கான். இல்லை நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க அதான் எழுப்பி விட்டேன். ஓகே என்னடா போயிட்டே இருக்குது. பக்கத்தில் தானே பார்த்தேன். டேய் நீ ஏன்டா குறுக்கல வர? டேக்க கேண்ட்ரா தம்பி என்ன வச்சிருக்கீங்க அப்படி? என்னடா வச்சிருக்கீங்க? Show me your wares. ஒரு இதுவுமே உருப்படியா இல்லை. Stupid. போடா. So long. டேய் எங்கடா தப்பா மேப்பு காட்டுது இது? நானும் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கேன். நான் தான் தப்பாக போயிட்டேன் போல இருக்கு. இங்கே தான் காட்டுதான், நான் எங்கே காட்டுங்கல்ல. தப்பா மேப் காட்டுது. டீச்சர் கூட விட்டு வைக்கல போல இருக்கு. டீச்சரை கரெக்ட் பண்ணிடுறான். Excuse me, I'm looking for Marabella. Hi bro, welcome. I am she. Wait outside, class is in session. Hi bro. So, can't wait. Sorry, can't wait. Hear about Dandelion. I'm Geralt, and I'm... Geralt? I know you. Uh-huh. Fine. If you're eager to join in the lesson, you're welcome to. Ayyo. Children, sadly the Ratcatcher has a fever today, but in his stead, we're honoured to welcome a Witcher, who will now tell us about his trade. But... Yeah! This is grand! ஐயோ பேச வெயிட் பண்ணுற சொல்லியிருக்கலாம் போல இருக்கே. Will you?
ஏய் யாரா தலை சட்டையை கழுத்துச்ச மாதிரி யாரை பேர்? So, who would like to ask the first question? ஐயோ. What's it mean that witches are lecturers? Huh? Lecturers? It means that due to our mutations, we have an overdeveloped libido. Libido. ஆமா bro, நாளைக்கு கண்டிப்பா Cyberpunk bro. The Witcher says, "What will you give me for killing a monster?" And she says, "Anything you want." So the Witcher says, "Heh heh heh. Then you'll give me something you weren't expecting at all." And that's where little witches come from. Children, what's the meaning of this? Next question. அடுத்த क्वेश्चन பெரியவங்க Is it true witches kill kings? அதெல்லாம் கிடையாது. Don't believe in rumors. Don't believe everything they say about witchers. What about animals? They don't like you. My mum says animals don't like bad folk. Tomcat ever hiss at you? You stole many kids. Enough. That is all for today. Gather And your things and I shall see you in the morning. ஆளை விட்டு கேள்வி ஏரியா. Bid farewell to Master Geralt. It's great you came. I'd have rather had the rat catcher. செருப்பாலடி. ஏண்டி புள்ளைகளை விட்டு கேள்வி கேட்க சொன்னா? So please do tell me, why are you here? டாண்டலின் பத்தி விசாரிக்க தான் வந்திருக்கு. Where is Dandelion? Hey baby, photo spot. Thanks. That was an ordeal. Think I'd rather face a swarm of neckers than a class of 10-year-olds. Fact. The Ratcatcher had no objections. Oh yeah? How's he feeling? He's dead. Bubonic plague, it seems. I didn't want to upset the children. But you wish to speak of Dandelion? Yes, please. Dandelion தெரியுமா எங்க இருக்கானு? I saw Dandelion recently. Oh yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems? No. He perused the illustrated guide to fungi. Maybe. No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Okay. அதுக்கப்புறம் உனக்கு கடைசியா பாத்தியா? See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. உன்னை பத்தி போயம் Found a எழுதிருக்கேன்னு poem சொல்றாங்க. Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelion's? Mere exercise is true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! A snaky whip rose skyward. Gee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lava bathed its chinny chin. ஐயோ கொடுமை தாங்கலடி போடி பேசாம. Sorry, don't know much about poetry. அதான் நான் கிளம்புறாத்தா. Thanks for your help. Farewell. ஓகே. நீ எல்லாம் ஒரு கவிஞர். இதை சாப்பிட வச்சிருக்கியா? இந்த புக்காக இருக்கும் வேணாம். என் வீட்டில் திருவிழா வேணாம் அதுவும். ஓகே இப்போ கடைசி ரெண்டு இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ 2 பேரை விசாரிச்சோன்னா இந்த மிஷன் முக்கியமான மிஷன் முடிஞ்சிடும். ஸோ there is another person. ஓகே ஸோ 2 பேருமே பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. தேட்ஸ் நைஸ். பட் இங்கே வந்து நான் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இங்கே போகணும். அவ்வளோ தூரம் ஓட முடியாது. ஓகே ஸோ Cyberpunk வந்து முக்காசி கார் ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்லாம் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்காது, இங்கே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து விச்சர் கேமோட ரொம்ப ஷார்ட்னு தான் சொல்கிறாங்க. பட் லெட்ஸ் விளாண்டாதான் தெரியும். ஆனால் எனக்கு வந்து லாங்காக வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா வந்து இப்போ விச்சரே வந்து விளையாடிக்கிட்டே இருந்தால் விளையாடிட்டே இருக்கலாம் தான் தோணும். அதே மாதிரி தான் Cyberpunkக்கும்.
let's see. Okay. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியாச்சு. ஸோ 2 விமன். இதுக்கப்புறம் வந்து அவனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது லீடு கிடைக்குமான்னு தெரியல. 5 பேரை விசாரிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஐ வாஸ் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் மச் லாங்கர். இது என்ன ஊருக்கு வெளியே ஒருத்தர் வேறு கரெக்ட் பண்ணியிருக்கான். அந்த பார்க்குற எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். பெரிய ப்ளே பாயாக இருப்பா போல இருக்குது. Welcome. Do come in. அதான் வந்துட்டல்ல, அப்புறம் என்னடா அவன் கம் இன். I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? எது? Patch your trousers, darn your socks. உன்னைய கரெக்ட் பண்ணானா? You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Girlfriend நினைச்சோ. Oh, so it's that. Wait here. ஏன் உள்ள போய் உனக்கு யாராவது ட்வின் சிஸ்டர் இருக்காங்களா? ஆஹா, அவனா நீ? So you're Elial. ஐயோ முடிக்கடா சாமி. Did you and Dandelion? I mean, எப்படி பாத்தீங்க? How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Don't want to know the rest. Don't think I want to know what happened next. Oh, stop. He wasn't so drunk as not to figure it out. Besides, men don't interest me. I told him that from the start. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Loyal customer? When did you see the last of Dandelion? Dandelion கடைசியா எப்ப பார்த்த? Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Okay, so அடுத்த question வந்து Dandelion நீயும் எதை பத்தி பேசுனீங்க? What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Hi, ADO Gesh, welcome. Ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. Perished. Ooh, the goings on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. கிட்டடா இவ்வளோ பச்சையா பேசுறீங்க. ஓகே, why did you இத மாதிரி எதுக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க? நீ ஆம்பளையா பொம்பளையா? My business. But why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. அதுக்கு நீ என்ன ட்ரெஸ் போடுவ? Countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Have you never thought to become someone else? Nope. Even for a moment? Nope. Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Okay, இவள்ட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல. Thanks for your help. And nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. சரிங்க மேடம். சாரி சார். ஐயோ. ஓகே, இவள்ட்ட தான் இது இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஐ மீன் கார்ட்ஸ் ஏதாவது. Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot. இரு டென்ஷன் ஆகாத. இது என்னது?
காமன் ஐட்டம் இதெல்லாம் quest ஐட்டம்னு நினைக்கிறேன், தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன், எடுத்து வச்சுக்கோம். சரி இப்போ வந்து இதெல்லாம் எடுத்தாச்சு. ஸோ சீட்டு விளாட்லாமா? சீட்டு ஆக்சுவலாக இவள்கிட்ட என்ன கார்டு இருக்குன்னு தெரில. இந்த ஆக்சுவலாக விச்சர் 3 பார்த்தீங்கன்னா குவென்ட் கேம்னு ஒன்று சீட்டு விளாட்ற கார்டு இருக்குது. ஸோ அந்த கார்டு கேம் என்னங்கிறது சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ. ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் த கேம். இதுதான் வந்து நம்மளோட டெக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கத்தி வச்சுருக்கவங்களுக்கு அதிகமான பாயிண்ட்ஸு, அதே மாதிரி ரேஞ்சர்ஸு, சீஜில் வந்து எவ்வளோ அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஹீரோ கார்ட்ஸ், இதெல்லாம் ஹீரோ கார்ட்ஸு. ஸ்பெஷல் கார்ட்ஸ்னால் இது வந்து ஹார்ன்னா இது வந்து டபுள் பண்ணும். இது தேவையில்லை, டார்மன் ட்ரெயினை நான் தூக்கிடுறோம். இது தேவையில்லை, இது என்னோட இதே வந்து பாதித்து. நான் வந்து க்ளீன் வெதர் எடுத்துக்கலாம், க்ளீன் வெதர் மட்டும் எடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது இவன் என்ன கார்டு வச்சுருக்கான்னு தெரில, என்ன டெக் வச்சுருக்கான்னு தெரில. இந்த ஹீரோ கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஜ் மாஸ்டர் அப்படிம்பாங்க. ஸோ சீஜோட இருக்கெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணணும். நான் இப்போ இந்த கேம் ஆரம்பிப்போம். ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3. ஓகே, இப்போ நான் வந்து கார்டை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இந்த கார்டு பிடிக்கணும்னா வேறு கார்டு எடுக்கணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட் மீ சி எந்த கார்டு இருக்கல கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்து எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த கார்டு வந்து எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லை. ஸோ இதை நான் மாற்றுறேன். ஓகே, திரும்ப 6 வெஸ்மேர் 6 வந்துருக்கு. ஸ்பை, சரி ஓகே ஃபைன், இதை வச்சு விளாடுவோம். ஸோ அவனும் வந்து நார்தர்ன் மேட்ச் தான், அது பார்ப்போம். ஓகே, நான் வந்து ஸ்பையை வச்சுட்டு ஒரு கார்டு எடுக்க போகிறேன். அவங்க இதில் நீங்கள் வைக்கலாம். அந்த ஸ்பையை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்லேருந்து ஒரு கார்டு வரும். ஸோ நான் வந்து எந்த கார்டுமே லூஸ் பண்ணாமல் ஹீ இஸ் கிளவர். ஓகே, என்னோடய கார்டை வச்சு எனக்கே ஆப்படிக்க பார்க்குறான். ஓகே ஃபைன். நான் இப்போ வந்து இந்த சப்போர்ட்டிங் கார்ட்ஸ்லாம் வைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த 2 கார்டை கை கொடுக்குற மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த 2 கார்டை சேர்த்திங்கன்னா டபுள் அப் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து இவன் 20 ஆக்கிட்டுக்கானா, நான் இப்போ இதை வச்சு 16 ஆக்கிட்டேன். ஓகே, சீஜ் வைக்கிறான், சீஜ் 6. ஸோ அவனுக்கு இப்போ வந்து டோட்டலாக 28 பாயிண்ட்ஸ் ஆகிருக்குது. நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இங்கே வந்து வெஸ்மேர் வைக்க போகிறேன் 6 கார்ட். ஸோ இப்போ வந்து 22 ஆகிருக்குதா. ஆப்போனன்ட் பாஸ் பண்ணியிருக்கான். இப்போ வந்து நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னா அவனை இனிமேல் விளையாட முடியாது. நான் இப்போ இதை டபுள் பண்ணிவிட்டு நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஆக்சுவலாக என்னோடது பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 44 இருக்குது, அவனோட 28 தான் இருக்குது. ஸோ நான் ஜெயிச்சிட்டேன். இந்த ரவுண்டை நானும் பாஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்த ரவுண்டுக்கு நமக்கு ஒரு கார்டு வரும் பையிலேருந்து. ஓகே, பாயில் அந்த கார்டு தேவையே இல்லை, ஏன்னா இந்த கார்டு வச்சா அந்த கார்டு வரணும். ஓகே, இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து நான் இதை வைக்க போகிறேன். இதை வச்சா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து அதாவது போன ரவுண்டில் விட்டா கார்டிலேருந்து ஒரு கார்டு எடுத்துக்கலாம். எடுத்து வச்சுட்டேன். இங்கே இப்போ 11 பாயிண்ட்ஸ் வந்துருக்குது. ஓகே, அவனும் அதே கார்டு வச்சுருக்கிறான். அவனும் ஓகே ஸ்பை வச்சுருக்கிறான். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கார்டு எடுப்பான். என் கார்டு வச்சு எனக்கே அப்படிக்கிறான். ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், லெட்ஸ் ப்ளேஸ் திஸ். ஓகே, எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கார்டு வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ, ஐ திங்க் வி கேன் ஏபிள் டு ப்ளே 7. நாளைக்கு 5:30 இருந்தா சூப்பர். ஓகே ஓகே, ஸோ வந்து இப்போ இந்த கார்டை வச்சு நம்ம இன்னொரு கார்டு எடுக்கலாம். ஏன்னா இருங்க வரேன். ஓகே யா, ஸோ வந்து நம்ம 3 கார்டு தான் நமக்கு தொலைஞ்சிருக்குது. ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து 31 வந்துருக்குது, அவனுக்கு வந்து 15 தான் வந்துருக்குது. ஓகே, பைட்டிங் ஃபாரஸ்ட் அடிச்சு விட்டான் ஒரேடியாக. இதை வச்சா அந்த கத்தி இருக்க பவருக்கு வந்து ஒன்றாக்கி விட்ரும். ஸோ இப்போ எனக்கு குறைஞ்சிருச்சு திரும்ப. ஸ்டில் என்கிட்ட வந்து ஹீரோ கார்டு ஒன்று இருக்குது, அதை வச்சு நான் திரும்ப 33க்கு போயிட்டேன். அவன்கிட்ட இன்னும் 5 கார்டு இருக்குது. ஸோ சீஜ் வைப்பேன். சீஜ் வச்சுட்டு சீஜ் மாஸ்டர் வச்சேன்னா எனக்கு வந்து எக்கச்சக்கமாக வந்துடும். இப்போ இந்த கார்டும் அடுத்த இந்த கார்டும் வச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, எனக்கு எங்கேயோ போயிடும் பாயிண்ட்ஸு. ஓகே, இந்த கார்டு வைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 சேர்த்திங்கன்னா 16, 65 பாயிண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சு. அவன் 29 இருக்கிறான். இப்போ வந்து அடுத்தது இந்த கார்டையும் வைக்க போகிறேன், கடைசி கார்டு. இப்போ 71 இருக்குது. அவனுக்கு இன்னும் 2 கார்டு தான் இருக்குது. அவன் ஜெயிக்கிறது கஷ்டம்தான். என்ன தான் வச்சாலும் நான் வந்து இப்போ வைக்கிற ஆப்பு பெரிய ஆப்பாக இருக்கும். இதை வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க 114 போயிடுச்சு பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸு. அவனோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோதான், ரவுண்ட் பாஸ். நான் தான் ஜெயித்தேன். ஸோ 2 பாயிண்ட்டும் ஜெயிச்சாச்சு.
ஓ இல்லை இன்னும் ஜெயிக்கலை. ஐயோ குறைச்சிட்டான். இருந்தாலும் நான் தான் ஜெயித்தேன். ஓகே ஆக்சுவலாக இவன்ட்டு வந்து என்ன ஏதாவது ஒரு கார்டு கொடுப்பான். இதை மாதிரி நீங்கள் விச்சரில் வந்து அதாவது மர்ச்சன்ட்டில் விளாண்டிங்கன்னா டால் பேண்டிட்டா அப்படின்னு ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. இது என்ன கார்டுன்னு தெரியல. இதில் எதுவும் கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் ஏதாவது கார்டு ஒரே நிமிஷம் கமெண்ட்ஸ் பார்க்கல. இந்த நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ வரேன். கமெண்ட்ஸ் என்ன கார்டு கொடுத்துருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். எங்கே கார்டு எதுவும் கொடுத்த மாதிரியே தெரியல. நாதன் எம்பையர் ஓ சாரி நிஃப்கார் எம்பையர் ஏதாவது கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்குறேன். நிமிஷம் இருங்க. எங்கடா ஒன்றுமே காணோம். சரி ஓகே அது நான் தேடிக்கிறேன் அப்புறமா. ஃபைன். நம்ம வந்து இப்போ கடைசியாக வந்து இந்த கமெண்ட்ஸை பார்க்குறேன். அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே இல்லை நத்திங். ஸோ இப்போ வந்து கடைசியாக ஒரு விமென்ட்டை வந்து நம்ம கேட்கணும் டேண்டலின் பற்றி. அந்த இதை கேட்டால் லைக் இந்த மிஷின் முடிஞ்சிடும். அவங்களும் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க. ஸோ துணி துவைக்கிறவங்க, வேலை செய்கிறவங்க, வீட்டு வேலைக்காரி எல்லாரோடையுமே ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கிறான். அதுவும் இல்லாமல் இந்த பணம் அதிகமாக இருக்கா பொண்ணுங்கள்ட்டையும் வச்சுருந்துருக்கா ரிலேஷன்ஷிப்பு. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. Honest man. Pay on time, you get protection. தம்பி என்ன இங்கே பிரச்சனை பண்ணுற? உய் அடிச்சுட்டான். What you hollering for, stupid wench? What you hoping for? A knight in shining armor? Close enough. வந்துட்டோம்ல. Keep out of this, greyhead, not your concern. காசெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. வெளியே போங்கடா அயோக்கிய ரசிகங்களா. Now listen. You might have 2 swords, but there's 4 of us. டேய் நான் மேஜிக் பவர்லாம் இருக்குடான்ட்ட. Collecting tribute from one washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again. ஓகே. ஏய் அங்க போயிரு. Take it all back. Wow. டேய் எல்லாம் செத்துட்டாங்க. நீ என்ன அங்கே அம்பு விட்டுக்கிட்டு இருக்க? அச்சி எதுக்கு ஒப்பர வைக்கிறாங்க? கஷ்டப்பட்டு கொண்டுட்டேன். உன்னை காப்பாற்றினதுக்கு நல்ல நன்றி. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Okay, relax. It'll come off. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just got to soak it in white vinegar, but that's not my point. Bro? Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess. Oh well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. அப்படினா போ அங்கிட்டு. ஓகே டேனியல் பத்தி தான் கேட்க வந்தோம். We've met. I don't. Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when. Well. When you kicked Dandelion out through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion asked you about the other washerwoman? Dandelion asked you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason.
This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Ha! Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. An artist? Or a whore. Apparently Dandelion was seeing a Troberitz. A blonde, most likely. That's the one. Wait, what was that name? Calanetta. Sounds like an artist, a foreigner and a whore. 3 in 1. Okay. Want to get to the bottom. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Okay, let me pick up those things which I dropped. I mean, இவங்களை கொன்னப்ப ஒரு சில விஷயம் இதெல்லாம் விற்கலாம். ஓகே, ஜோல்டன்ட்ட போய் இப்போ பேசணும்னு சொல்லியிருக்கானுங்க. ஜோல்டன்ட்ட போய் பேசுகிறோம். let me see அது க்ளோஸாக இருக்கா இல்லை தூரமாக இருக்காங்கிறது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். Sorry for the short commercial break. Nature calls. Okay, இப்போ வந்து ஜோல்டன்ட்ட வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ண போகணும் எல்லாத்தையும். கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஷேர் பண்ணோம். Oof. Okay, let me save this. How are you keeping, Bobby? Miss your Sultan, you old butt. என்னடா யார்டா பேசிட்டு இருக்க? Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. என்ன யார்டா பேசிட்டு இருக்கான்? எங்கடா அத வாங்கினா? That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot. You do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with her own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but Dandelion's what matters now. So, how'd you do? Learn much? Learn much da. You first, நீ சொல்லு. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much a note. He wasn't staying with any of them. I'd not seen hide nor hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pickup lines of dubious worth. அதே தாண்டா இங்கேயும். Think I might have learned something interesting. சரி, okay. Think I might have something better. What are you waiting for? Let's have at it.
Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalanetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. Okay, who is Priscilla? இதுக்கு அவள் லிஸ்ட்ல இல்லன்னு கேட்கணும். A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Love? That's big news. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe. Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Mean we've been sentenced to an evening of poetry? Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Hey, திரும்ப bird பேசாதடா. Bird Ravi. ஓகே, ஸோ ஜோல்டனை வந்து திரும்ப வந்து அங்கே போய் பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மீன் டைம் ஓகே, ஆக்சுவலாக இவன்ட்டையும் கார்டு விளாண்டு கார்டு ஜெயிக்கணும். Round of Gwent. I never refuse. Let's play. நோ நிஃப்கார்டின் எம்பையரில் நார்தன் ரோப்ஸை விளாடணும். ஏன்னா அதுதான் என்னோடய ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் டெக்கு. அவன் வந்து ஐயோ இன்னொரு டெக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ க்ளீன் வெதர் இருக்கட்டும், ஸ்பையும் இருக்கட்டும். இது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக. ஓகே, வாட்டல்ஸ் வி ஹேவ் அதர் கார்ட்ஸ் ஆர் குட். எனக்கு வந்து இவ தேவையில்லை, இவளுக்கு போல் எதாவது கொடுங்க. ஓகே ஃபைன், அதர் கார்ட்ஸ் ஆர் குட். விஷயமே இருக்குது பதிலாக எதாவது கொடுப்பாங்களா? ஓகே, மான்ஸ்டர் கார்டு கிடச்சிச்சு, சூப்பர். ஓகே, அவங்க எடுத்தோன்னே 11 கார்டு வருது. ஃபைன், நம்ம வந்து ஸ்பையை வச்சு ஒரு கார்டு எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஸ்பை ஓகே, தட்ஸ் நைஸ். பட் ஆனால் ஒரு கார்டு வச்சுட்டு ஓட்டுறது. ஆஹா, இவனுக்கு ஓ மை காட், that's so bad. ஓகே, நம்மளும் வந்து கத்தி கொடு கம்மியாக தான் இருக்குது. சீது தான் வைக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் பாஸ் திஸ் ரவுண்ட். தெரியுது. ஓகே, அவனும் பாஸ் பண்ணிட்டான். ஸோ இதில் வந்து நான் யூஸ் ஆகாத கார்டு ஒன்று வச்சு ஜெயிக்கணும். ஸோ யூஸ் ஆகாத கார்டுனால் இது மட்டும்தான். ஸோ வச்சுட்டு இந்த ரவுண்ட் நான் ஜெயிச்சிட்டேன். ஓகே, அகைன் ஐ காட் அ சீச் கார்டு. ஸோ இப்போ வந்து நான் திஸ் இஸ் மை ட்ரிக். இந்த கார்டு எடுத்து திரும்ப வைக்க போகிறேங்க. இந்த ரவுண்ட் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கிறோம். இவன் இந்த கார்டை வச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கார்டு வச்சாங்கன்னா அந்த கார்டில் டெக்கில் இருக்க ஒரே மாதிரியான பேர் இருக்கிறது வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என் டெக்கில் இருந்து இதே மாதிரி இருக்க கார்டு வந்துடும் நமக்கு. ஓகே, 17 ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்கிட்ட இப்போதைக்கு இந்த கார்டு இப்போ வைக்க வேணாம், நான் வந்து இதை வைக்கிறேன்ப்பா. இப்போயும் கூட தான் போயிட்டுருக்கு. ஓகே, ஃபாகை வச்சு தான். ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். நான் வந்து க்ளீன் வெதர் வச்சுருக்கேன் நம்ம, அதனால் பயப்பட தேவையில்லை. கடைசியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் வெதரை. ஏன்னா வந்து இப்போ சீஜ் ஃபுல்லாக வைக்கணும். சீஜ் ஃபுல்லாக வைக்கிறப்போ வந்து என்ன வைக்க போகிறான்னு தெரியல எனக்கு. ஏன் ஸ்பை கார்டை இறக்கேவா? சரி, ஓகே ஃபைன். அவனுக்கு 5 கார்டு இருக்குது.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நமக்கு எந்த கார்டும் இப்போ டிஸ்பெக்ட் அந்த ஃபைல் வச்சதில் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ இந்த கார்டு மட்டுமே யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அவன் வந்து இந்த டிஸ்ட்ராய் பண்ணுற கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டான். இப்போ ஃபைலில் இருக்க கார்டு எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகே, திரும்ப சீச் கார்டு அந்த 8 கார்டு திரும்ப வந்துச்சு. நமக்கு ஸ்டில் 41 இருக்கும். நமக்கு 2 பேருக்குமே 4 கார்ட்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, அவனுக்கும் வந்து திரும்ப அந்த கார்டு எடுக்க போகிறானா? இல்லை, அதை எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ஸ்பெஷல் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன். அது லெட்ஸ் பிளேஸ் ஆல் கார்ட்ஸ். ஏன்னா நம்ம ஒரு ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டோம், இந்த ரவுண்ட் ஜெயிக்கணும். $58, அவன் 35, இங்கே 6. இப்படி இருந்தாலும் நம்ம தான் ஜெயிப்போம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜெயிக்கிறது வந்து வெதரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 81 ஆயிடுச்சு. ஸோ அண்ட் அகைன் இப்போ நான் வந்து இந்த என்னோடய லீடர் கார்டு வச்சேன்னா 118. ஸோ 3 ரவுண்டு ஆயிடுச்சு. 3 ரவுண்டு நம்ம தான் ஜெயிச்சிருக்கோம். Seems I won. Right fucking shock given your frankly amateur deck. Here, take this card. You need it. You can do well to fix your collection. It's downright porous. Don't need you bringing me shame. A good dandelion for that. You might skim something off your mate Roach. He's said to have good cards, that one. Okay. புது குவெஸ்டே வந்துருச்சு உங்களோட கார்டு ஜெயிச்சதில். ஸோ இது என்னன்னா எத்தினின்னு ஒரு கார்டு. இது என்ன நல்ல கார்டாக நாங்கள் அதை பார்த்துக்கிறேன் நான். ஓகே, I don't have anything here. இதில் எதுவுமே இல்லை. லெட்ஸ் see இங்கே வந்திருக்கானு. ஓகே ஃபைன். இதில் வந்து லெட் மீ see இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, இதில் வந்து கம்மியாக இருக்க கார்டு எடுத்து தூக்கி விட்டுடலாம். ஆக்சுவலாக 27 கார்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த கார்டு தேவையில்லை. ஸோ இதில் எல்லாமே worthy கார்ட்ஸ் தான். பட் ஃபைன். ஹீரோ கார்ட்ஸ் வந்து 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ வந்து கடைசியாக இப்போ வந்து மெயின் மிஷன் தான் பண்ண போகிறோம். பிரிசிலா இருக்க இடத்துக்கு போயிட்டு எவன்டா இப்படி இருக்குது. பிரிசிலா இருக்க இடத்துக்கு வந்து பாட்டு பாட போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த மிஷின் ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பாட்டு பாடுவாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம வந்து நிற்கணும். ஏன்டா கத்துறீங்க? ஓகே ஓகே, சண்டை போகிறதுக்கு கூப்பிட்றாங்க. எங்கடா? சும்மா நானே பாட்டு கேட்க ஓடிட்டுருக்கேன். எங்கே இன்னொருத்தவங்க இருப்பாங்களே, எங்கே அவங்க? ஒருத்தன் தான் இருக்கான். சரி, எப்பயுமே 2-3 பேர் வருவாங்க அடி வாங்கிறதுக்குண்ணே. Okay, this is the place. Now they are going to sing a song. Let's hear it. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. ஆக்சுவலாக விச்சர் இதுக்கே காப்பிரைட் வராது. ஏன்னா வந்து அவங்க முக்கால்வாசி வந்து இந்த டிஆர்எம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, டிஜிட்டல் ரைட் மியூசிக். ஸோ கண்டென்ட்டு அது கரெக்டாக தான் நினைக்கிறேன். அதனால் வந்து பாட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு காப்பிரைட் வராதனால தைரியமாக கேட்கலாம். பிரிசில்லாவை தான் கடைசியாக டேண்டலின் மீட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ இவள்கிட்ட கேட்டால் தெரியும். இவள்கிட்ட தான் நம்ம வந்து டேண்டலின் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் வந்து சிரி வந்து எப்படி வந்து ஸ்கெலியாவுக்கு போனோம். ஆக்சுவலாக நம்ம சிரி வந்து ஸ்கெலியாவுக்கு போன வரைக்கும் விளையாச்சு. சரி, லெட்ஸ் ஹியர் த சாங். நான் பாடுறது பேசுகிறத கேட்க எப்படி தான் பாட்டு பாட போகிறா.
These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream raven locks and twisted, stormy, of violet eyes glistening as you weep. எல்லாம் கை தட்டுங்களா, முடிஞ்சிரா பாட்டு. என்ன சரி சரி சரி. I know him. உன்னை யாரா கேட்டாங்க அப்ப? He murdered some Temerian boys back in White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. Adan. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. உன்னை காப்பாத்ததாடி Don't let கொண்டாய்க்க. him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. I wish to listen to music. Music! Cultural capital of the world? The fuck it is. ஹாய் அகில் சாரி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கேன். Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. என்ன இவனை காப்பாத்துறேன்னு சொன்னானா? Don't be surprised. After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Pluralலாம் வேணாம், சிங்கிள் தான், only ட்ரெஸ். Okay, not people are confused since Dandelion left nothing out.
Seems Dandelion was meticulous in telling my story. Actually எனக்கு ஷிஃப்ட் அந்த டைம்ல இருக்கு bro. அதனால தான் நிறைய நாள் லைவ் பண்ண முடியல. முடியறதே வந்து 8:30 தான் முடியும் எனக்கு. Splendid. Very funny, truly. So, see you later. யாரோ பாத்துட்டாங்க போல. Not here. Come with me. An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. And I've not seen him since. Okay, Reuven, what's that? Reuven, what's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait, left leg. Sounds like a lame rock troll. பரவாயில்ல bro, நம்ம வேலைய பார்த்துட்டு இருப்போம். Yeah, I'd agree. Breaking into vault was done. Dan actually சிரிக்காக தான் வந்து அந்த vault-ஐ வந்து break பண்ணுவான். Expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his way into Passa Flora once. Laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? From 9 o'clock பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. Someone. Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Okay. Let me guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. I'm a bro. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. Among Us bro, Among Us நான் பிசிக்கு வாங்கலாம் பண்ண மொபைலில் தான் பண்ணணும். பட் ஆனால் இப்போ ஐடியா இல்லை. ஆக்சுவலாக நான் சைபர் பங்க் தான் பண்ணணும். சைபர் பங்க் ரிலீஸ் ஆகலாம் தான் விச்சர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஜஸ்ட் ஒரு கிஸ்ட் லைக் என்னென்னா இப்படி தான் கேம் இருக்கும் நாளைக்கு அப்படின்றதுக்காக. லுக்ஸ் லைக் ஐ காட் டு ரெஸ்கியூ டேன்லின் அகைன். திரும்ப நான் டேன்லின் போய் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax. அவ்வளோ பெரிய காமெடி இல்லை. Gotta talk to this நான் கஷ்டப்பட்டு ஒரு காமெடி அடிச்சிருக்கான். And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful though. He's a dangerous character. எவ்வளோ பெரிய டேஞ்சர் அப்பா டக்கராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn. நல்லா போகுது போ, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. Well, I've got bugger all to do here. Heading back to the Rosemary. Got Poppy to feed. Okay. Okay, so வந்து இப்போ டேண்டிலின் வந்து டேண்டிலின் அந்த ஹோஸ்டன் ஜூனியருங்கிறவன் தான் கடத்திருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஒன்றுடா போடா உன்கிட்ட தான் இருக்குமான்னு பார்த்தா நீ ஏற்கனவே உன்ட்ட பேசியிருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதான் இப்போ டேண்டிலின் வந்து இந்த ஹோஸ்டன் ஜூனியர் இந்த சிட்டியை வந்து மொத்தம் 4 பேர் ரன் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த பாத் ஹவுஸ் வச்சுருக்கான், ஒருத்தர் கிங் ஆஃப் பெக்கர்ஸ், இன்னொருத்தர் கிளீவர், இன்னொருத்தர் வந்து ஹோசன் ஜூனியர். ஸோ அந்த ஹோசன் ஜூனியர்கிட்ட தான் இருக்கான். ஸோ வந்து இப்போ அந்த ஹோசன் ஜூனியர் எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது. அந்த ரூவன் அப்படிங்கிறவன் சிஜி ரூவன் அப்படின்றவனை போய் கேட்க சொல்லியிருக்காங்க. ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் நேக்கர் சீன்ஸ் வரும், பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பாத் ஹவுஸ்க்கு வந்துருக்கோம். கதவை திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Don't care. Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuven will have time. ஆமா bro, like January வந்து baby delivery. Very well, I shall try. Please wait.
ஏன் கேம் ஸ்டக் ஆகுதுன்னு தெரியல. இந்த கேம் ஸ்டக் ஆனா cordially invites you to join him. I'm happy. வரேன்டா வரேன். மொட்டப்பையா உள்ள வர்றதுக்கு இவ்வளவு நேரம் உனக்கு. The meeting is in the baths. We will pass through the dressing room so you can leave your clothes. முடியாது. ஐயோ டவலை கட்டிட்டு போய் சொல்றேன். என்னடா மூஞ்சில தப்பா போட்டுருக்கு. Okay. Make this robe here. Your equipment will be safe. Stupid guys. உடம்புல எவ்வளவு வெட்டு காயங்களோட இருக்காரு பத்தினா Geralt of Rivia. டேய் Siggy Reuven awaits in the next room. போடா லூசு பேல. டேய் எங்கடா போன? ஐயோ இவனை ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னா கதை வைக்க வச்சிருந்தா எங்க தான் இருக்கா? ஏய் போடி. Easy, Cleaver. Orson Jr.'s a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Double treat bro, Papa bro, என்னன்னு தெரியல. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him. This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out the swiving loop. Who the fuck are you? டேய் குட்டப்பையில மண்டையில குட்டி அமுக்கி விட்டுருவேன். Evan, introduce பண்ணுங்க. Think I'll let your host introduce me. He's a witcher. The very one who first foiled an attempt on Foltest's life and then killed that monarch. Allegedly. But I didn't kill Foltest. And hello to you too, Dijkstra, Reuven, whatever they call you these days. Last we met, Geralt thrashed me silly and crushed my ankle. I really wonder what he's got in store this time. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Plowing fortune teller? Assassins! சொல்றத கேளுடா வெண்ண. Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. குர்ரா. கையில ஒரு மொக்க வெப்பனை கொடுத்துருக்காங்க. First ever party with my prick hanging out. சி சவுண்ட குறைக்கு. Orson Jr. Take it from the back! God damn it! We need one alive! ஒரு நோன் அலைவா அலைவு நாயலா என்ன சொல்றாங்க? ஒன்னலைவு நாயலா? ஓகே. What do you want? ஓகே ப்ரோ பாய் ப்ரோ, நாளைக்கு பார்ப்போம் ப்ரோ. ஓ கிளம்புறீங்க? எங்கே கிளம்புறீங்க? மயிலாடுதுறை. ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ். நோ ப்ராப்ளம். நானே சும்மா தான் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் போயிட்டு வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ வந்ததுக்கு. இன்னும் ரொம்ப நேரமாக லோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸ்டக் ஆகிடுச்சா கேப்புன்னு தெரியல. ஐயோ கேம் என்ன ஸ்டக் ஆச்சான்னு தெரியலையே, சுற்றினே இருக்குது. ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சு. இதே இவ்வளோ கிளிச்சோட இருக்குது. இப்போ நாளைக்கு சைபர் பங்க் எத்தனை கிளிச்சோட விட போகிறேன்னு தெரியல. இப்பாண்டா ஒரு இவ்வளோ பேரை கொண்டுட்டு ஒரு மிஷின் ஆக்சுவலாக சேவ் கூட பண்ணல நான். ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டாப் த கேம். ஃபைன், நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் லைவையும். ஆக்சுவலாக நான் இது பார்க்கணும்னு நினச்சேன்.
கேமை க்ளோஸ் பண்ணலாம் இருங்க. இது என்னது இது யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சேன். யா ஆக்சுவலாக வந்து ராக்கெட் பாஸ் என்ன விட்ருக்காங்கன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சேன். ராக்கெட் பாஸ் என்ன விட்ருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு நானும் லைவை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். வந்து எண்டு பண்ணியா ரைட். பிக்சர் லோட் ஆச்சா இல்லையா? ஓகே ஜஸ்ட் ப்ளே திஸ் ஒன். நான் ப்ளே பண்ணல, ஜஸ்ட் வந்து இப்போ புதுசாக சீசன் 2 விட்ருக்காங்க, அதை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். நான் வந்து பார்த்துட்டு ஏன்னா சீசன் ஓகே this is getting more bad. ஓகே ஓப்பன் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ராக்கெட் லீக் சைபர் பங்க் கவுத்துட்டீங்களடா, கவுத்துட்டீங்களே. ஓகே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. 6 ஹவர்ஸில் வந்து செகண்ட் சீசனோட எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகும்னு போட்டிருந்தான். ஸோ லெட் மீ ஓப்பன் திஸ் ஒன். கடைசியாக பார்த்துட்டு லைவை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். சீசன் 6 என்ன விட்ருக்காங்க பார்க்கலான்னு பார்த்தா இதுவும் இவ்வளோ நேரம் லோட் ஆகுது. ஓகே Season 2 is live. Wow. Okay. Season bronze. Okay. Silver limited animated decal. Gold limited animated decal. Kedda ella limited animated decal. Platinum. Okay. What the hell? Okay. நான் என்ன கிடச்சிச்சின்னு தெரில, பார்க்குறேன் ஒரே நிமிஷம். மோஸ்ட் ரீசெண்டில் வச்சு மோஸ்ட் ரீசெண்ட் ஐட் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ லிமிட்டட் பிளாட்டினம் லிமிட்டட் அனிமேட்டட் டீக்கல். ஆனால் இது எதுக்கு வச்சுருக்காங்கன்னு தெரில. ஸோ இந்த காருக்கு வருதான்னு தெரில. லைக் சி மோஸ்ட் ரீசன்ட். ஓகே பிளாட்டினம். வாவ் நைஸ். கோல்ட் சில்வர் அண்ட் பிரான்ஸ் இதைத்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே பிளாட்டினம்னா பிளாட்டினம் மாதிரி வருது போல இருக்குது. சி இதுதான் பிளாட்டினம் ரிவார்ட்ஸ் போல். டைமண்ட்னா இப்போ என்ன இருக்கும்னு தெரில. நான் பிளாட்டினம் வரைக்கும் தான் போனேன். சீசன் 1 கோல்டு நைஸ். ஓகே ஸோ சேலஞ்சஸ் என்ன கொடுத்துருக்கானுங்க. இதுக்கும் ராக் அவுட் இம்பூன் ட்ராப்லாம் இருக்குது. வந்து ப்ளே 200 ஆன்லைன் மேட்சஸ். ரிவார்டு என்ன ரிவார்டு ஏதோ போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில. ஓகே லெட்ஸ் லுக் அட் த ராக்கெட் பாஸ். இது என்ன, அது என்ன கார், இது என்ன கார்னே தெரியலையே. ஓகே ஆண்டனா நைஸ். டீவாவா அட பாவியலா. ஓகே இது என்னது ரெனகேட். ஓகே ட்ராப் தான் கொடுக்குறானுங்க. கேவலமான டீக்கலாக இருக்குது. ஸோ ஆஃப்டர் 5% XP இந்த டயர் நல்லா இருக்குது. என்னடா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸில் தலையில் வச்சுருக்கீங்க. ஓகே த என்டர்டெய்னர். ஓகே ஐயோ சவுண்ட் ட்ராக் அடே காப்பிரைட்டை போட்டு விட்ருவாங்கடா. ஐயோ இது செமையாக இருக்குது. ஓகே இது நல்லா இல்லை, இதுவும் நல்லா இல்லை. திஸ் லுக்ஸ் நைஸ். கிரெடிட்ஸு எல்லாம் டீக்கல் தான் கொடுக்குறானுங்க. ஓகே இது ஏற்கனவே இருக்குன்ட்ட ஸ்வெட்டர். திஸ் இஸ் நாட் நைஸ். ஓகே லாஸ்ட் மந்தோட கோல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா பரவாயில்ல. கோல் எக்ஸ்ப்ளோஷனே காணுமே. வாட் இஸ் திஸ் கைஸ்? ஓ மை காட்.
என்னடா சவுண்ட் ட்ராக்லாம் கொடுக்குறீங்க? சவுண்ட் ட்ராக்லாம் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே திஸ் ஓகே இது நல்லா இருக்குது. இது செமையாக இருக்குது. பாலிஸ்டர். ஓகே ஐயோ இதுவும் நல்லா இருக்கு. லிமிட்டட் பூஸ்ட் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இதிலே வந்து வேறு இதோட வருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஆக்சுவலாக இதுவும் கம்பைன்டு போல். இந்த வீல் நல்லா தான் இருக்குது. எனக்கு what is this car? Okay, goal explosion. Oh yo, nice. இது நிறைய விளாடணும் போல இருக்கே. ஓகே இது நைஸ். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. நாட் பேட். சவுண்ட் ட்ராக்லாம் நான் கேட்கவே இல்லை. ஏதோ வேகமாக 3 மணி நேரம் இருந்துச்சு தான். ஓகே இது என்னடா இது? ஆக்சுவலாக ஏதோ டெக்னோ மாதிரி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கானுங்க. ஃபைன் ஃபைன். ஓகே இந்த டீக்கல் வந்து ஏதோ பர்னிங் டீக்கல் ஹீட் வே மாதிரி இருக்குது. ஓகே டயர் 71க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து விளாண்டு பார்த்தா தெரியும். ஸோ லெட்ஸ் கெட் த ப்ரீமியம். எத்தனை கிரெடிட்ஸ் வருதுன்னு தெரியல. 100 200 300 400 500 600 கிரெடிட்ஸ் இதிலே வருதுமோ. ஆனால் MS700 வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஸோ 2000 கிரெடிட்ஸ். ராக்கெட் பாஸ் ப்ரீமியம் ஃபார் 12 டயர்ஸ். அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம். விலையை ஏற்றிட்டாங்க. அட்டோ பாவிகளா 1000க்கு ஆக்கிட்டாங்க. limited body. Okay, let me see that limited body. Okay, garage customize car ஏதாவது ஒரு மொக்க காரை மாற்றணும். இது சமுராய் எனக்கு லாஸ்ட் டைம் கிடச்ச காரு. இந்த காரை மாற்றுவோம். மோஸ்ட் ரீசன்ட் இது இன்னும் கிட்டத்தட்ட சமுராய் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் let's see. platinum வைப்போமா இல்லை கோல்டு வைப்போமா? கோல்டு வைப்போமா platinum வைப்போமா silver bronze? select the gold one. ஆரஞ்சு காருக்கு வந்து கோல்டு வைப்போம். equip for orange. okay என்ன டயர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்? இது நல்லா இருக்காது. Okay, let's do the titanium white or this one. The titanium white போடுவோம். Okay, this is fine. Take it for orange. You blue car. இல்லை white இருக்கணுமே. Grey. Titanium white. Yeah. Take it to blue car. தலைக்கு எதுவும் வைக்க வேணாம். நல்லா இருக்காது. Goal explosion. இதான் ஓகே காமனா. Let's do a match on this with ஒரே ஒரு மேட்ச் மட்டும் விளாண்டுருவோம். Play casual.
ஒரே மேட்ச் கைஸ். விச்சர் 3 புது அப்டேட்டில் ப்ரோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் லீக் வந்து பாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக புது பாஸ் அதை தான் நான் இப்போ எல்லாரும் காட்டிகிட்டு இருந்தேன். அதேமாதிரி லாஸ்ட் சீசனில் வந்து பிளாட்டினம் வந்ததுக்கு வந்து இந்த காரை கொடுத்துருக்காங்க. சும்மா பிளாட்டினம் மாதிரி ஜொலியுதா, அதே மாதிரி கோல்டு அது மாதிரி மாற்றிருக்கானுங்க. பட் ஆனால் இப்போ மேட்ச் வருதான்னு தெரில. செமையாக இருக்கா காரு. லெட்ஸ் சி. ஒரு மேட்ச் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். விளாண்டு பார்த்தா தெரியும். இவங்க என்னன்னா மேட்ச் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஐட்டம் ஷாப்பில் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துருவோம். இந்த மீன் டைம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஓய்யோ செமையாக இருக்குது இந்த காருக்கு. ஓகே மேட்ச் வந்துருச்சு. ஒரே ஒரு மேட்ச் போட்டு விளாண்டுட்டு நான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். சவுண்டை பாருங்க. ஐயோ செமையாக இருக்குது. ஐயோ ஆப்போசிட்டில் டீம் வந்திருக்காங்க. எப்படின்னு தோற்றுருவோம். பார்த்துக்கலாம். கார் ரொம்ப சப்பட்டையாக இருக்குது காரு. ஐயோ பூஸ்ட் இல்லை. டே கோல் போஸ்டில் எவனுமே இல்லை. ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க? சோ எடுத்தோட கஷ்டம் போல இருக்குது. யாரா அது கோல் போட்டது? கோல் போட்டது பார்ப்போம். சுக்குள்ளே வந்துருச்சா இவங்களுக்கு அது? ஓ கோல் போட்டதுக்கு பாட்டு போடுறாங்களா? சிட்டாடே நீ ஃபஸ்ட்டு கோல் போஸ்டில் இல்லாமல் இருந்துட்டு சிட்டுக்கிறான். ஐயோ காரு செம்ம மொக்க கண்ட்ரோலாக இருக்குது. கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலனால புது காரனால மேபி இருக்கலாம். நான் அடிச்சதுனால ஒழுங்காக போயிடும். சூப்பர். டேய் சென்டர் அடிங்கடா. அடக்கி இருக்காங்களா? ஓ கோல் சாவுங்க. ஐயோ டிஃபெண்டிங்ட்டு வரான். ஐயோ பூஸ்ட் இல்லையே. ஷார்ட் ஆன் கோல் வந்துருக்குமே. நைஸ் ஷாட்டா? ஷாட்டே இல்லை, இதெல்லாம் நைஸ் ஷாட்டுங்கிறான். ஆட லூசு பேலே. இவங்களும் அடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அடிக்க போகிற எண்ணையும் பூஸ்ட் இல்லை.
Whoa, no! Okay. Shit தான் ஒருத்தரும் கோல் இல்ல. நான் மட்டும் கோல் போட்டு என்ன பண்றது? டிஃபெண்டிங்னா இரு. டேய் டிஃபெண்டிங்னா கோல் போஸ்ட் நிக்கணும். ஐயோ போச்சே, கோல் அடிச்சிருவாங்களே. இல்ல என்னையே தட்டி விட்டான். தட்டுறாடே தடுறா. போச்சே கோல் போது. அடுத்த கோல் அடிச்சிட்டாங்க. டிஃபெண்டிங் நல்லா டிஃபெண்டிங் பண்றீங்க. டிஃபெண்டிங் ஐயோ இந்த காப்பிரைட்லாம் வரப்போதான் தெரியல. நான் பாட்டு விளையாடிட்டு இருக்கேன். நானும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அடிச்சிட்டாங்க அவருடைய கோலை. ஒருத்தன் லெஃப்ட் வேற. ஆனால் காரோட சவுண்டு நல்லா இருக்கு. சரி செர்றா அப்பா வின் பண்ணால் மியூசிக்கெல்லாம் போடுறாங்க. அதுக்குள்ளே இவ்வளோ விளாண்டு எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்க. சரி சேவில் எக்ஸிட். ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்பிளே தான் எப்படி இருக்குங்கிறது. புது அப்டேட்டு புது கேம் பிளே என்ன சேலஞ்சஸ்ன்னு தெரியல. சும்மா 4-5 சேலஞ்சு ஓடி இருக்குது. ஸோ கெட் 20,000 coins, get 5,000 total in extra modes, 200 match, win 250 match, total of 500 shots, 300 assists. Oh my god, 100 matches, 100 goals, 150 save, 1000 centers, 15 lakhs XP. That's impossible. Plays 10 MVP as usual. Idiots. Okay, nice. இந்த கார் செமையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக காரோட டீக்கல் செமையாக இருக்குது. with the titanium white wheel. Okay, so thank you guys. நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு